I request the dignitaries to occupy the seats in the front row, please. We will begin today's program with a film about the glorious history of MIT and our beloved founder director and managing trustee MIT Group of Institutions, Dr. Vishwanath Karad sir. अर्थात महाराष्ट्र अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च, पुणे, भारत। सच कहूं, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि यह एक छोटा सा बीज एक विशाल वटवृक्ष में फलीभूत होगा। सन 1981 में प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने इस अनोखी दिशा में पहला कदम रखा था। शिक्षा व्यवस्था में निजीकरण के द्वारा ये ज्ञान गंगा जन जन तक ले जाने का एक सफल प्रयास मेरे माध्यम से हुआ था। प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि इस विचार का एक अग्रणी बनने का सौभाग्य आपने मुझे दिया। कारवां चल पड़ा, दिन प्रतिदिन मैं वृद्धिंगित होता गया। ना जाने शिक्षा क्षेत्र में कितने अभिनव प्रयोग मेरे माध्यम से किए गए। अभियांत्रिकी के साथ मेडिसिन, फार्मेसी, मैनेजमेंट, नौका अभियांत्रिकी, डिजाइन, संगीत, फिल्म और टीवी, आर्किटेक्चर, ऐसी अनेक शाखाओं की स्थापना संस्था के अंतर्गत हुई। मूल्याधिष्ठित वैश्विक शिक्षा पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने का विश्व का शायद ये पहला प्रयास था। साथ ही मेरे संस्थापक दूरदर्शी शिक्षाविद प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की विश्व शांति के प्रति उत्कट आस्था के कारण कई अद्वितीय उपक्रम साकार हुए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन शांति के प्रयासों को नवाजा गया। अनेक अद्भुत वास्तुओं का निर्माण हुआ। तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर माउली के आनंद स्थित सुंदर घाट, स्वर्ण जड़ित गरुड़ स्तंभ, विश्वरूप दर्शन मंच, तत्वज्ञ संत श्री तुकाराम महाराज के देहु स्थित ज्ञान कर्म भक्ति महाद्वार, मराठवाड़ा के रामेश्वर रोई स्थित श्री राम मंदिर, श्री राम रहीम मानवता सेतु, तथागत भगवान गौतम बुद्ध विहार, जामा मस्जिद और ख्वाजा जैनुद्दीन दरगाह, नेपाल के भूचाल पीड़ित लोगों के लिए बनाए गए 120 पक्के घर, भारत के प्रथम ग्राम माणा में निर्माण किया गया ऐतिहासिक श्री सरस्वती मंदिर और स्वर्ग की ओर मार्ग क्रमण कर रहे पांडवों की भव्य कांस्य की प्रतिमाएं, विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना से निर्मित ये सारी ईश्वरीय वास्तुशिल्प मेरे चरित्र को और भी गौरवान्वित करते हैं। 2018 में बना तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति सभागृह, ये विश्व का सबसे बड़ा विश्व शांति गुंबद तो वास्तव में मेरा मुकुटमणि है। विश्व को ऐसी वास्तु प्रदान कर पाना ये मेरा एक और सौभाग्य था। शायद पहली बार अध्यात्म शास्त्र की वैज्ञानिक प्रयोगशाला इस संकल्पना का उच्चारण इस वास्तु के माध्यम से हुआ। तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर से तत्वज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, यह अध्यात्म से विज्ञान तक के अनोखे सफर का एक आयाम दुनिया में शायद पहली बार निश्चित किया गया। 5 विश्वविद्यालय विश्व शांति का संदेश, विश्व कल्याण की भावना लिए विश्वनाथ जी की विचारधारा की विश्व पताका लहरा रहे हैं। आज मैं आपसे और क्या कहूं, बस यही कि ये कारवां यूं ही चलता रहे। हर साल, हर मास, हर हफ्ते,
हर दिन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विश्व शांति को समर्पित मैं आप सभी का आपका अपना माई। I request the dignitaries to kindly proceed onto the dais. Respected chief guest of today's function, Honorable Meghatai Patkar, Dr. Suchitra Nagre Ma'am, Joint Managing Trustee, Myers MIT Group of Institutions, Executive Director, Maima Medical College, Physiotherapy College and College of Nursing, and Executive Director, Shri Saraswati Karad Hospital, Dr. Deepa Nair, Principal, Maima Medical College, Dr. Saili Paldikar, Vice Principal, Myers Physiotherapy College, Dr. Purva Manjrekar, Principal, Myers College of Nursing, Dr. Darpan Mahesh Gauri, Medical Superintendent, Dr. BSTR Hospital, Dr. Bindu Sarfare, Head Bioethics Unit, Physiotherapy College, and the entire Maimer family assembled here today. It gives me immense pleasure to welcome you all as we come together to celebrate the 10th World Bioethics Day, a day dedicated to reflection, responsibility, and respect for the values that guide the world of medicine and science. As per our tradition, let us all stand to recite the World Peace Prayer, a prayer for universal peace and well-being, promoting unity, compassion, kindness, and gratitude among all beings. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृध कस्यचिद्धनम् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षशान्तिः पृथिवीशान्तिः आपश्शान्तिः औषधयशान्तिः वनस्पतयशान्तिः विश्वेदेवाशान्तिः ब्रह्मशान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः The International Chair in Bioethics, established under the auspices of UNESCO, serves as a global network committed to promoting education, research and discussion in bioethics, medical ethics and health law. With over 260 bioethics units across the world, of which there are about 85 bioethics units in India, it brings together professionals, educators and students in a shared mission, that is, to ensure that progress in science and medicine always upholds human dignity, justice and compassion. The bioethics units at Maima Medical College and Myers Physiotherapy College were established on 4th October 2017. The need for bioethics in today's world cannot be overstated. Rapid scientific advancement, new genetic technologies, artificial intelligence in healthcare, and global health inequalities constantly challenge our understanding of what is right and just. Bioethics provides the moral compass that helps us to navigate these complexities, ensuring us that innovation never outpaces our humanity. The theme for World Bioethics Day 2025 is protection of the environment, the biosphere and biodiversity, asserting the connection between human well-being and a healthy environment. Today, we are deeply honored to have Honorable Medhatai Patkar as our chief guest. A renowned social and environmental activist, Medhatai's lifelong dedication to environmental protection, sustainable development, and rights of marginalized communities through the Narmada Bachao Andolan truly embodies the spirit of this year's theme. I request our Medical Superintendent, Dr. Darpan Mahesh Gauri sir, to introduce our chief guest, Honorable Medhatai Patkar. Thank you, Madam.
word called imperialism. So we know what this word imperialism means. It means when a bigger political power controls a smaller or weaker political power, or they establish them as their colonies, just like the British did to India for more than 200 years. They used to utilize countries like India as their raw material for their luxuries, for their resources. They used to use our manpower. They used to use our land. They used to use our soldiers to fight their war, and that is why we wanted our self-rule. For them, for the British, the people fighting for self-rule were thought of as terrorists, or they were the anti-nationals for them, because we were, or the people from India, the freedom fighters, were fighting against a strong political power who were doing or making laws which were against them. So this is one kind of a setup. If we think of the present scenario, the present governments are also sort of, I would again like to say that there are two types of communities in the country: the ruling power or the ruling government, which has all the power with them, and the people on whom they depend for their resources, for their manpower, and for whom they take for granted for all their luxuries or all their so-called developments. And it is people like Medhatai Patkar who are the voice of this India, who are the voice of the India who has the power, or who has taken the courage to talk against the superpowers. And that is why there could be one narrative which puts them in a negative light. They're the people like that against the government, they're against development and things like that. But almost 70 to 80% of the people are voiceless. They are taken for granted by the government, and hence we need people like her. Talking something about her means talking about the movements that she has been involved in. There is an alliance called National Alliance of People's Movement, and Medhatai is the founder and was the convener, coordinator for this movement. It has, these are the words which are associated with these movements, and there are almost 350 organizations who are associated with them. Presently, Tai works as an advisor to them. These are the list of this is a huge list. These are the list of the 350 organizations all over the country which are under this common umbrella. Then we talk about this great, longest and the most sustained non-violent protest movement in independent India, which has been active since past 40 years, the Narmada Bachao Andolan. It was the Andolan to protect the lands, the resources of the local tribals of the people living in the banks of river Narmada, where 3 states were involved: Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat. It was inspired by Gandhian philosophy, and it's a non-violent movement. The impact of this movement, or the things that they used, was taking Jal Samadhi, hunger strikes, fighting legal battles for years together, leading long padyatras, public campaigns, and so on. Medhatai herself was involved in many of these Jal Samadhis so many times when the height of the dam was increased to 138 meters. Of course, the dam eventually did take place, was built, but there was a lot of positive impact also of the struggle. She was instrumental in the rehabilitation of more than 50,000 tribal families, which otherwise would have been rendered completely homeless and resourceless. And also it established one crucial legal principle, that displacement cannot be done without a proper rehabilitation. Of course, the fight still continues, and there is still a lot of things to be achieved. Medhatai was a commissioner of
an international body called World Commission of Dam, which was operational between 1997 to 2001. And the report which was made by the World Commission of Dam is considered as one of the gold standards for constructing any large project in the world. This report was presented in presence of none other than Nelson Mandela. Here, Medatai gave her very important vital comments on that, which was published in that report. It is available online as well. Apart from that, there are infinite movements that she participated in. The famous 2013 movement of Gollibar demolition movement in Mumbai, where 26,000 families were suddenly displaced. Then she led a movement to save the very important sugar cooperatives mission, where some politicians tried to sell off many sugar factories in corrupt ways. Then there is the infamous 30,000 crore Powai land scam, in which large builder Niranjan Hiranandani was involved. There was a large agitation which was led by Medatai. Apart from that, she participated in against a nuclear project which was to be constructed in Andhra Pradesh, the Koda nuclear project, where around 10,000 fishermen were almost going to lose their livelihood. Then another infamous Adarsh Housing Society scam, wherein the land which was reserved for the heroes of Kargil war was fraudulently allotted to the cronies of some powerful politicians, and it exposed the nexus between the builders, politicians, bureaucrats and army officers. NAPM led by Medatai filed a petition, sought information from RTI and unearthed this scam, which we know ultimately even led to the resignation of the erstwhile chief minister. Then there was this forceful land acquisition in Odisha by JSW Steel in association with a Korean company called POXO, where even false criminal cases were lodged against the villagers, and there was a lot of environmental damage which was avoided because of the agitations there. Medatai also participated in many agitations against the mega projects in the northeast, like the lower Subansiri hydroelectric project in Assam Arunachal project border. She was also active in the participation against the 3 controversial farm laws and the famous farmers agitation in 2020-21. She protested in Karnataka in 2025, which is an ongoing protest against the Devanhalli aerospace park. She initially supported the anti-corruption campaign in 2011, which was led by Anna Hazare, though she expressed concerns about the decision to enter politics. We are all aware of the Lavasa project, which is near Pune, in which allegedly the Lavasa City Corporation fraudulently and forcefully acquired a lot of Adivasi land near Pune. There were grave environmental violations, including illegal hill cutting, diversion of the water streams, and extensive deforestation. Even at that time, Medatai warned the government that there is a big risk of landslide, which eventually happened last year. PILs were fined in Supreme Court, CBI inquiries were demanded, because of which many of the Adivasis were able to get back their land. She was also involved in the famous Ghar Bachao, Ghar Banao Andolan, in which around 90,000 houses in the slums of Mumbai around Khar area were demolished. This demolition was illegal and was challenged in the courts. There was a lot of corruption which was alleged during that time. At the same time, NAPM and Medatai promoted alternative housing models which were more eco-friendly, which were more safe and cheap to construct.
Of course, we are aware of the of the Tata nano plant in Singur, where a lot of land was acquired by the company Tata to set up their plant in West Bengal. Then in the Nandigram in 2007, where 10,000 acres of farmland, a very fertile farmland, was forcibly taken by the government to start a special economic zone for a petrochemical company, which was an Indonesian company. During this agitation, almost 14 people were killed in a police firing. Medatai also participated in the Sipcot Industrial Park agitation in Tamil Nadu in 2012. In Kerala, the K line, the K Rail Silver Line project in 2021. And she labeled it as undemocratic, non-sustainable and unjust. She is a staunch opponent of any kind of addictions, and she has a lot of de-addiction drives that she conducts. And philosophically, she is against the sale or use of alcohol, tobacco, drugs, and any such things. She has, as an alternative to large dams, huge dams, which are sometimes environmental disaster, she has, or NAMP has, advocated micro hydroelectric projects. And NBA has also successfully run many of these projects in Nandurbar district. One such project also inspired a very famous Bollywood movie called Swadesh. She was also closely associated with great Sundarlal Bahuguna in his Chipko movement. Then presently she is involved. Since the Narmada Bachao Andolan could not prevent the construction of a dam, the struggle changed its form to Narmada Navanirman Abhiyan since 2004, where the focus shifted to reconstruction and alternative development. The people who were affected by the dam, who were affected by the displacement, who lost their livelihood, this Narmada Navanirman Abhiyan works for their betterment. Under this Abhiyan, they have started a very unique concept called Narmada Jivan Shala, which are small tribal schools in the remotest areas of the valley. Usually they are in the very unapproachable areas. They are residential school which provide free nutrition for the children. Each school has around 100 to 150 children in it. Presently there are some 7 schools which are operational. Initially there were 11, but because of paucity of funds, these schools have reduced in number. And today these schools are in a very bad condition. I mean, there is a big shortage of funds, and the Abhiyan struggles every day to manage its funds. And most of the schools are on the brink of closure as well. Now, these are some of the major awards and recognition that she has been bestowed with. The Right Livelihood Award, which is called as Alternative Nobel Prize. In 2019, Greta Thunberg was awarded with this award. The Goldman Environmental Prize, which is called as the Green Nobel. Apart from that, these are the other awards that she was bestowed upon. These are the honors that she was bestowed upon. Since her entire life was a struggle against the government, so it is against her principle to accept any award or any honors from the government. So she very gracefully declined the Padma Shri Award in 2014. In the last decade, the Times magazine, the international magazine of US, included her as the 100 heroes of the 20th century, which is a big achievement for an Indian. And just the basics things about her, that she was born as Medha Khanolkar in Mumbai in 1954. Her father, Shri Vasant Khanolkar, was a freedom fighter and a very staunch and devoted labor union leader.
Her mother was a gazetted officer in Post and Telegram Department. She did her master's from Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. She was a PhD scholar in the same institute with economic development and its impact on traditional societies as her thesis work. She worked in Mumbai slums for 5 years and in tribal districts of Gujarat for 3 years. She also worked as a faculty at TISS, and after that she took up field work. After her MPhil, she left her PhD unfinished and immersed herself fully into the tribal and peasant communities of Narmada Valley. So it's a great honor to have her today with us, and we all are looking forward to hear some great pearls of wisdom from her. Thank you. Thank you, sir, for sharing in brief such an extensive list of social and environmental activities of Medatai, which is truly commendable and inspiring. I now request our Executive Director, Dr. Suchitra Nagre ma'am, to kindly felicitate Honorable Medatai Patkar. Thank you, ma'am. May I now invite our chief guest and dignitaries to light the ceremonial lamp. May this light dispel the darkness of ignorance as we reflect on ethics, human dignity, and our responsibility towards the environment. May I call upon Dr. Deepa Nair, Principal, Maima Medical College, to deliver the opening remarks. Very good afternoon to our Chief Guest, respected Medatai Patkar ma'am, Honorable Executive Director Dr. Suchitra Nagre ma'am, other dignitaries on the dais and off the dais, and dear students. We have gathered here to celebrate the World Bioethics Day 2025. The theme of the Bioethics Day 2025 is the protection of the environment, the biosphere, and biodiversity, asserting the connection between human well-being and a healthy environment. The theme is based on Article 17 of UNESCO Universal Declaration of Bioethics and Human Rights. The 4 key principles of Article 17 are
The first one is interconnectedness, that is, human health depends on a healthy environment. The pollution, deforestation, and biodiversity loss contribute to disease, while clean air, safe water, and natural resources are vital for the survival and healing. And second is sustainability. Healthcare must operate responsibly by reducing waste, minimizing plastics, conserving energy, and promoting renewable resources to protect the planet for future generations. Ethical responsibility, that is the third one. Health professionals have a moral duty to promote environmental health through patient education, preventive care, and community engagements. The fourth is justice and solidarity. Environmental protection should ensure fairness across generations and nations. Sustainable healthcare supports global health and combat issues like climate change and antimicrobial resistance. In essence, protecting the environment means protecting life. Ethical medical care extends beyond hospitals. It includes safeguarding the planet that sustains us. So we know that the natural calamities are growing more and more common these days. And big part of the reason why is the environmental impact we as a human being have on the planet. We need to take active efforts to preserve our ecosystem and conserve their immense diversity. After all, a diverse ecosystem is more resilient and can better recover from natural resources, natural disasters, and climate change. Former US President Joe Biden rightly said, "A cry for survival comes from the planet itself, a cry that can't be any more desperate or any clearer." So, and yet, there is a collective reluctance from most to actively combat this accelerating loss of biodiversity. We tend to forget that we have everything at stake when it comes to the protecting the planet, which we call home. And it is extremely important for our present and even more important for our future. So it is a moral and the ethical responsibility of each one of us to ensure that future generations can also benefit from the planet resources and get the chance to live in an earth that is diverse with many living beings and thriving. Thank you. Thank you, ma'am, for enlightening us on the theme of the World Bioethics Day 2025. We now move on to the prize distribution program. I call upon Dr. Bindu Sarfare to please take over the proceedings. Thank you, Dr. Janice. Good afternoon, everyone. It gives me great pleasure to welcome you all to the prize distribution ceremony of the 10th World Bioethics Day celebration. The theme for this year is Protection of the Environment, the Biosphere and Biodiversity. This theme beautifully reminds us of our ethical duty to respect, preserve, and protect the world we live in, our shared home that sustains all forms of life. I would like to take this opportunity to congratulate all the participants, both the faculty and students, for their enthusiastic involvement in the various competitions organized as part of today's celebration. The range of events including poem writing, artistic poster, scientific poster, documentary, and reel making. This reflected the remarkable creativity, awareness, and dedication to the theme. Your active participation highlights how deeply our institute values ethics, innovation, and environmental responsibility. Now, to acknowledge and honor your efforts, I invite our Honorable Chief Guest, Medha Patkar, ma'am, to kindly felicit the participants with certificates for today's event.
Now I call upon for poetry writing the first participant, Miss Smita Vatve ma'am, tutor, Department of Microbiology. You can all see her poetry, which has been highlighted now or never. Miss Nidhi Parekh, poem writing from third year MBBS. Kindly keep the claps going on, please. Ms. Kshitija Pawar from third year BPT for poetry writing. The Greens of Life. Round of applause, everybody. Thank you. Miss Arya Pritrubak, third year BPTH for poetry writing. The Sabbatical of Green. Coming to the second category for artistic poster, the first name is Dr. Ashwini Belle, Assistant Professor, Department of Anatomy. Please clap it. Dr. Gaurav Taide, Artistic Poster, Tutor, Department of Anatomy. You can all see on the screen how beautifully he has made this artistic on the theme. Please keep clapping. Dr. Eva Marker, Tutor, Department of Anatomy for Artistic Poster. Well said, it's time to think. Miss Mrunmay Tilekar from third year BPTH for artistic poster. Please keep clapping. Miss Muskan Mukri from third year BPTH for artistic poster. Miss Nidhi Sawant from third year BPTH for the same artistic poster. They both have done it in groups. Please everybody keep clapping loudly. Miss Vaishnavi Durafe from third year BPTH for artistic poster. Coming towards the third category for scientific poster, Miss Elvin Gomez from third year MBBS for scientific poster. Keep clapping. Miss Vaishnavi Dole
from third year MBBS for scientific poster. Huge claps. Keep clapping their efforts. A documentary was made by Miss Kartika Pal and her group for second year BPTH. It was a documentary of 8 minutes to reflect about the theme of biodiversity and biosphere. So Miss Kartika Pal. Coming to the next category, the reel making category, Miss Kshitija Pawar from third year BPTH for reel making. Everybody please clapping. Mr. Sanket Debaje from first year BPTH for reel making. Big round of applause. And the last, Mr. Satyajit Giri from first year BPTH for reel making. Thank you, everyone. Let's all continue to uphold the spirit of bioethics, not just today, but in our daily actions towards building a greener and more sustainable future. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Bindu. It is now time for the most awaited part of today's program. May I request Honorable Medatai to share her valuable insights with us and guide us as to how we can contribute towards protecting the environment as individuals, as a community, and particularly as a medical institution. This laptop? Yes. Yeah. All respected members of the faculty on the dais, including Suchitra ji and all others belonging to various departments, and Dr. Darpan Mahesh Gauri, because of whom I am here. Because he has been a participant in our Bal Mela of the Jeevan Shala, and all that he has shown here is so much that I feel shameful that we have to still continue with the struggle, with the same vision which he and all the members in a way, I think, share with us. I also feel pleased and privileged to be here with all of you, my dear students of Bahu Sahib Sardesai College, Myanmar College, an institute of medical science and research, thanks to Vishwanath Kararji, whom I salute in his absentia, and his daughter being here, I really know that this institute and the colleges and the units which are associated are doing great work. I will not call it charitable, I will call it equitable. And through the various schemes, like the Bal Swasthya Yojana and Swasthya
Grama Yojana and Jana Arogya Yojana, and with the themes of the education, which includes not only surgery, orthopedics, and others, but also community medicine, which is very, very valuable, and also physiotherapy, which is also valuable according to me. So all that is bringing together the medical sciences, as Dr. Kulkarni told me, and I learned for the first time, that there is one university, medical university in Nasik, which is the university with which the various medical colleges and pathis are associated. So whether it is an Ayurveda college, whether it is an homeopathy college, whether it is physiotherapy college, or other medical science institutions, those are all under the same university. This is a great decision that was made by Health Minister years ago to integrate the various pathis, अलग अलग प्रकार के मेडिकल साइंसेस को एकत्रित लाने का ये एक बड़ा कदम है, ये मेरे ध्यान में आता है। और आज टुडे द वर्ल्ड बायोएथिक्स डे, it is a pleasure to have this dialogue in the context of the Bioethics Day, which was a few days ago, because what is happening today all around us, in order to ensure that there is ethics in every scientific or technological action, not only in the field of medicine, but any other field, whether it is ecological science, whether it is social science, whether it is economics, it is necessary that ethics becomes the basis for the decision-making process and the vision. When we saw the small film with Vishwanath Karadji's contribution and creation, we could see how he believes in the Santavani. And that's why he has erected a temple but also a mosque. That is the greatness and part of bioethics, which refers to, as Madam put it in short, relationships between the human and nature, but also humans and humans. And human and nature means what? Nature includes everything: land, water, forest, hills, mountain ranges, rivers, but also human beings and all living beings. What kind of relationship we have today, and what is it that we want to have for the next generation, or even in our own life for the immediate future, is the question that we have to seek answers to on the day like the World Bioethics Day. And how did this Bioethics Day became known and the decision came up? That is very interesting. The Bioethics Day started with some international bioethics committee that was formed in 1993. But even before that, when the medical science progressed, why was it thought necessary to think of the bioethics? Was it something that was missing the ethical approach? Ethics मतलब नीति, नीति क्या होती है? एक वैल्यू फ्रेमवर्क होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो वैल्यू फ्रेमवर्क पहले प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं, बट दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन वेरियस फंडामेंटल राइट्स, that is reflected in the directive principles, and that is also reflected in the framework of governance that is presented in our constitution. Now, what kind of changes are occurring?
to each of these aspects, which is an impact on the human rights, which is an impact on human dignity, and which is an impact on the life-supporting natural resources without which the human beings and living beings cannot survive. When there was a project that started called as Human Genome Project, and the work on genetics went ahead and progressed a lot, this concept of bioethics came to be thought of much more necessary than before. Why this? Genetics must be a part of some of your studies, no doubt about it. And that has no doubt given rise to number of medicines, number of research benefits, but that has also created risks. DNA की टेस्ट होती है, वो टेस्ट if it is not truthful, because DNA में तो चिंपांजी जैसे के DNA भी मनुष्य के DNA से मिलते जुलते हैं. जो बंदर होते हैं वो तो हमारे predecessors हैं, ancestors हैं. So it is necessary really to understand that science is a process. It is not just a progress. And that process, because I was also a student of chemistry, zoology, but also a student of scientific method in my doctoral studies. And it's very essential to understand that scientific method has the few characteristics, one of which is verifiability. So whatever is the result that has emerged or evolved and attained by the humanity through science, no doubt we value it many times, but it can also have negative impacts. And hence, everything that is brought up by science, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, इसको हम challenge नहीं कर सकते हैं. We can't question it, we can't challenge it. It's something that cannot be acceptable to anyone who values bioethics. Because it is the ethical view, which is a larger vision with a value framework. Now, what is that vision that we have? We have a vision to protect legal rights. Yes. Laws are binding on every citizenry, every citizen. But beyond laws, there are constitutional rights. And beyond constitutional rights, there are human rights, which we value a lot. So any scientific research outcome which we find to be impinging upon the human rights, what are those rights? We will come to that. That certainly cannot be acceptable and that can be questionable. And through science, technologies evolve and emerge. But technological choice is also a challenge today before us. See what is happening today. We are at the end of October month. And generally, the monsoon is considered or was considered as June to September. And what is happening? It is suddenly heavy rainfall, which is erratic rainfall. And what impacts it has, we will come to that. So consider that whether the science has taken cognizance of all that is happening around us, not only in Talegaon, not only in the district of Pune, not only in Bharat all over, in Marathwada, in 21 districts, in Vidarbha, but also in every river valley, in every mountain range, right from Himalayas to Western Ghats, and also across the world. 1,500 scientists
have been since 2007 at least, are giving a warning that if the humanity continues on the same path of development paradigm, then the humanity as a whole, not only the agriculture, not only the crop that is standing, not only the villages and houses and communities, including urban slums, not only the rivers or the mountains, but humanity itself will come to be vanished. When this warning is given by 1,500 renowned scientists across the world, how can we not have the bioethics, which considers how to protect environment, which considers how to protect biosphere, but also biodiversity, which includes, bio means human also. We even have social diversity. How to really protect unity amidst diversity. All these challenges are taken together into the concept of bioethics is something which is greatly motivating us to learn bioethics, and through this dialogue to take kind of pledge, मन में संकल्प लेना है कि हम केवल पूजा नहीं करेंगे वृक्ष की बट पूर्णिमा के दिन, हम केवल नदी पर जाकर नमन नहीं करेंगे, हम मनन करेंगे ये सब चीज़ों के बारे में। तो इसी उद्देश्य से आज हम लोग ये संवाद कर रहे हैं। कुछ समय तक मैं एक तरफा वन साइडेड डायलॉग करूँगी, फिर आपके जो सवाल होंगे वो जितने मुझे संभव है मैं जवाब दे दूँगी। साथियों, ये जो बायोलॉजी हम कहते हैं, इसका एप्लीकेशन ही वेरियस फॉर्म्स में होता है। बायोलॉजिकल साइंसेस में इंक्लूड वेरियस काइंड्स ऑफ साइंसेस, botany, zoology and so on, microbiology and so on. But beyond that, ecology is also a part of biology. Many people don't understand this and they say, oh, we are medical scientists, we don't have to do anything with ecology. You are ecologist, you are environmentalist. I feel ashamed to call oneself biologist or ecologist or environmentalist. We are falling short of the duty that we are supposed to be performing to attain both sustainability but also justice. Sustainability means protecting the natural resources. As I said, environment includes various kinds of natural resources. But natural resources are integrated into an ecosystem. You take any river valley, Bhima river valley, Mula Mutha river valley, or river valley of a small river called Ram Nadi. That is also a kind of ecosystem. If you take Uttarakhand, a part of Himalayan ranges, that is also ecosystem. Now what is the ecosystem? Not only to understand it through secondary data. Now many people have become students of WhatsApp University. I say we have to be What's Down University students. We have to learn what is happening. When we are listening to the rainfall, hearing the sound, we can also go and see what is happening to 29 districts in Maharashtra after the devastation that has occurred. You can come to Narmada Valley when it is said that we have achieved rehabilitation of 50,000 families in the 3 states, no doubt about it. But we feel
still heartbreaking experience of those thousands who are yet to be rehabilitated but have already submerged and faced devastation, including not only Adivasis. We are working with farmers, laborers, potters, fish workers, Adivasis in the hills, and also the women in various kinds of activities of the landless families. So when we experience all this, what is it that we are compelled to think about? The ecology is, on one hand, can be molecular ecology. It can be organism ecology. But it also has to be population ecology. It has to be community ecology. It has to be global ecology. It has to be landscape ecology and ecosystem ecology. तो इकोलॉजी के ये कितने अदर एस्पेक्ट्स है ये समझना भी ज़रूरी है. Just as you have in your medical sciences various aspects and specializations, ecology also has various aspects and specializations, and hence it is necessary to consider ecology as branch of biology that studies the interactions between organisms and their physical environment, as well as the relationships among different organisms, which I just mentioned before. In order to understand this, we have to think a little bit of what is happening to each natural resource. Without natural resource, you cannot create any medicine. Without natural resource, you cannot move any cloth, any wooden furniture, any item that is in your hands or around you cannot come without natural resource. You may think of artificial intelligence creating buildings without the construction laborers. I'm sorry, I reject it and don't think to be the natural intelligence that would help humanity to survive. Your opinion can be your opinion about that. But except this artificiality, other than that, what is the natural experience that we have about each of this needs to be considered. Let us start with land. Agriculture is a culture that brings in the relationship between certain sections of humans, all our ancestors where agriculture is. So that section of humans and land. And agriculture or horticulture is what is bringing in food security. Now what is happening to that agriculture today, and relatedly what is the impact on food security? Because when you are also treating patients, you must be giving guidance about what should be the diet and what should not be. If you are not giving that and only giving IVs, that is not ethical. But when you give them this guidance, you must understand what is happening to the food security today. 80 crores of Indian citizens are still dependent on the cheap ration. And what is happening to them? If you see the women staying on the footpaths, staying in the slums, staying in some tin sheds or huts, will you ask them, are you getting ration? Many may say, नहीं, हमको टाइम पर नहीं मिलता है, मेरा अंगूठा नहीं चलता है बायोमेट्रिक्स में, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, सो मुझे नहीं मिलता है. Who is that lady? Read my poem Lakshmi Pujan in the Lok Satta Diwali issue today, this year. वो भी लक्ष्मी होती है, उसका पूजन नहीं होता है. She has to work hard in the mud, working with different kind of, as a hawker or other activities, and
her angutha gets changed and she suffers. There are so many, at least 8 crores identified by the Supreme Court in its judgment in March 2024, that 8 crore families are not getting even the ration in spite of the fact that they are Shramik and they have got the Shrama card. But all are not even getting Shrama card. I will not go into details, but that was the act which we worked on in 2008 and implementation started in 2021. How to really think about changing this food insecurity is the question that we have to be in mind. You have the scheme where you adopt certain villages. Very good idea. When you go to a village and you want to understand the community, you can't just look at the doctors and A&Ms and Asha workers. You have to look at all those who belong to different categories of working class and whether they are having food security. उनको sufficient खाना मिलता है कि नहीं और किस प्रकार का खाना मिलता है. आज food also has changed a lot. I have a book here on food which you read, you will be surprised. Because the land is encroached upon, I will call it encroached upon, because Adivasis, the indigenous communities, United Nations Human Rights Commission में, when I called it indigenous communities, the ambassador, consulate general stood up and he said, "Oh, to the chairman, madam, she is saying a wrong thing. In India, there are no indigenous communities." I said that Libya as the nation state, chief of that country was sitting in the chair. I said, "Madam, he doesn't understand Indian language. Adivasi is the Mool Nivasi, and that means indigenous." So he sat down. So understand that the Mool Nivasi, the original indigenous people, what was their practice of food? They were living with nature. Even today, our Adivasis mostly live with the organic farming, and the produce from the organic farming is something that is nutritious and not harmful to the health, which you are all trying and aimed at giving them. But even cooking has changed. With all oil and spices, what is the change? I was just recently visited Meghalaya. In Shillong, when I ate the vegetables, those were without oil and without spices. I remembered the vegetable, the way it is cooked in the Adivasi villages in the Nandurbar district also. Now this kind of cooking, whether of udid, whether of moong, whether of fish, whether of vegetable that they were doing, was very, very different and very, very nutritious. And all this is today changing. Change in this organic food cultivation has brought in many, many impacts. The pollution of rivers, which are not only because of this, but one cause is also this. And this inorganic food is troubling a lot our gastrointestinal system, which you all must be studying a lot and trying to really repair or maintain. Please think what is happening and why this is happening. This is because the self-sufficiency and self-reliance of the agriculture is affected to a great extent. Most of the food items, even in Diwali, comes from some corporate or other. A few comes from the cooperative societies of women. Otherwise, everything is purchased from the market by those who can afford to do it. The poor people cannot afford to do it.
But when this is happening, the corporatization and its entry into the field or sector like agriculture is something that is seen as dangerous by the 500 farmers organizations of ours which are united into our Sanyukta Kisan Morcha. Many people think that, oh, why are you opposing 3 laws? We oppose those, and those were withdrawn. But again, the agri-business policy has come up, which reflects all that was there in those 3 acts, which were withdrawn after 13 months of struggle and 750 martyrs who died during the struggle. 40,000 women had reached the Delhi borders in that year, on 8th of March, the International Women's Day. Friends, it is necessary to understand how the corporate control in any field really affects the naturality, affects the direct relation between nature and humans, and really help that field, science and technology based in that particular field, to progress based only on profit. So Noam Chomsky, an American economist, had always talked about profit over people. मतलब मुनाफा के लिए लोगों पर क्या असर होता है वो देखते नहीं हैं. But now it is not only profit over people, it is also profit over nature. So what is the impact on nature? Land use pattern is totally changing. Land which was annadatri, dharti, that is now transferred for non-agricultural activities without limits. We cannot say that there should not be any house built on land. But if you see, I can give you so many examples. I came from Meghalaya to Assam and I visited number of areas where evictions have taken place. लोगों के घर तोड़ दिए, 1203, कहीं 600, कहीं 400. और जहाँ एक ऐसी जमीन है सैकड़ों एकड़ की, जहाँ पशुपालन करते हैं, जहाँ थोड़ा से तालाब है तो वहाँ मच्छी मारते हैं. छोटी छोटी मिट्टी जब ज़मीन खुलती है तब लेकर छोटे छोटे पॉट्स बनाती है, वो सब महिलाएं मुझे मिली. तो वहाँ एक लॉजिस्टिक्स पार्क करके एक बड़ा उद्योग ला रहे हैं. ये सब लोगों की आजीविका, what will happen to their livelihoods? How will they live? And when their livelihoods are affected, our lives are also affected. Because something or other which comes from nature is feeding us, is supporting us also, but that is not considered to be thought about. So science should be based on inquiry related to all the basic issues. There is environmental impact assessment, there is social impact assessment, the concept which we compelled the government to include into the 2013 Act, changing the Land Acquisition Act of the British days. But even that act is now not followed. If there is an airport to come by, 30 kilometers from the Pune airport, then that act is not followed. That act says that human rights to be protected need to give legal rights to the communities which are to be affected. So किसानों की मंजूरी चाहिए to transfer the agricultural land to non-agricultural activity, but that is not happening. They use some old act like Maharashtra Industrial Development Act, and under that they say we are free, we don't have to follow this act. Point is not one law. Point is not only one article 48, 49 of the Constitution. I have Constitution in my bag. A small little book you should always carry with you and read certain articles every day, and you will understand that promoting environment is not only the theme for the Bioethics Day, but it is the obligation of the state to fulfill, and that is not happening in the case of land, and hence agriculturists are compelled to sell that
land which has become gold and which is sold. Now this is something that is bringing great impact on food security, which you should understand if you want to protect food and if you want to protect health with the proper food. And what kind of food? Water, let us take. Now this water, sorry madam, I am giving this example, but this is the best example. You see, this water is not mineral water. They are not paying mineral tax. They are paying tax only up to drinking water. And to my RTI application few years ago, the reply came that this water companies are getting from government at the rate of 55 paise per liter. And at what cost are they selling this? This is sold for 18 rupees, 20 rupees. Sometimes the middleman takes 25 rupees for 1 liter bottle. Now see this, how is it affecting the water supply, that poor families who cannot purchase this need to get water. And water needs to be pure, unpolluted. But what is happening to the rivers? Narmada river water is non-potable. Why? We have found out the causes. We have challenged the causes. The cause is not only the non-organic agriculture, but also the industrial effluents that are flowing in. So development is urbanization, development is industrialization. Development is energy intensivity, development is water intensivity. This kind of Brahma, confusion, that is incorporated into our minds need to be reviewed with the vision of bioethics. When the industrial effluents which are poisonous are coming from one river, Ajnar, near Indore, then into Karam, then into Narmada. And when we find it out, because the Adivasis come to us and say that madam 5 kilometer तक हमको ढूंढना पड़ता है, हमारे हैंडपंप में भी ऐसे ब्राउन कलर का पानी आ रहा है. And when I get that tasted and that comes to be non-potable, we raise the issue, they bring a big rally and so on. And a good official who promises us and who starts working is transferred within 3 days out of that area. So please think, how much is the concern about purity of water? Every river is facing encroachment today. Mula and Mutha river, many environmentalists are questioning the riverfront projects. And yesterday I came to know that when the Mantralaya has promised that there will not be tree felling because they had done the Chipko Andolan. Sundarlal Bahuguna ji ko abhi aapne dekha. But what was Chipko Andolan? To save the trees. But now they have started, after that Andolan also, in some other part where there was no Andolan, they have started clear felling the trees, and our young volunteers are running there today to take the photograph and declare it. But this kind of polluting aspects of water or encroachments on the river also includes illegal sand mining. छोटी छोटी नदियों के किनारे भी sand mining होता है. What is the impact of sand mining? That really breaks the water cycle under the surface. This is not what I am saying. This is said by the experts with the Minor Mineral Committee appointed and given report in 2010. आपको लगता होगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है? Sand mine होते हैं तो there is a big hole and created, and एक गड्ढे में पानी भरता है तो क्या अच्छा है? नहीं है, ऐसा लोग पूछते हैं. But that's not real scientific decision, because the 27th February 2012 judgment of Supreme Court, 2013 के judgments of National Green Tribunal of Delhi has given responsibility to all chief secretaries, pollution control boards to stop this, because it really affects the rivers and it kills the river over a period of time. यमुना को बचाने के लिए एक स्वामी निगमानंद ने उपवास किया और वो मर गए. उपवास पर ही
मृत्यु ने उनको घेरा क्योंकि सरकार ने उनकी दखल भी नहीं दी। ये बहुत साल पहले हुआ और आज यमुना खत्म हो रही है, खत्म हुई है, इस पर बहुत पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्कशन एंड डिबेट चलता है। वंस द रिवर इज अफेक्टेड, हु विल सेव द रिवर इज अ क्वेश्चन। ये राम नदी जो मुड़ा या मुठा को मिलती है, वहाँ भी चल रही है सैंड माइन। एंड हर नदी पर when they think of the river front, which is concretization of part of the river, then that also affects the river because it affects the catchment of the river. This river, नदी को अविरल बहने दो, नदी को निर्मल रहने दो, ये नारा नहीं है, ये संकल्प होना चाहिए। Because rivers are the veins. If any vein is blocked, you medical scientists, you are aware what happens to the whole body. Same things happen to the ecosystem, जिसके कि arteries and veins है rivers. और इसको जब बांधते हैं, when the big dams or barrages even stop the rivers, what happens? Why is America, जिनका Tennessee Valley project was the basis for India to start building dams, now America, USA has stopped and decommissioned 1951 dams. And European Parliament has passed a resolution to make free 25,000 kilometers of rivers. They are going to remove all barriers in the river, even small dams, barrages, everything. नदी को अविरल बहने दो, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। Now you will say that the dams are not built, how will people get water? Because dams ke reservoirs are the centralized accumulation of water, and that reaches the cities, no doubt about it. That reaches the industries, no doubt about it. But many people get very little water, no water in the slums, in the villages, and then also get the impure water, and they are compelled to drink that water, whichever water they get from the nalas. How will you as medical scientists see this non-availability of polluted, non-polluted pure water, which is a life support? Not everyone can buy this, and this should not be in the hands of the corporates. We should stop buying this, and we should boycott the bottled water, is my appeal to you all. We can carry our own bottle. We can fill our own bottle. There is no problem in that. But this is not happening. Nowadays people are used to, which I don't think Vishwanath Kararji must have bought any bottled water in his young days, youth days. So this is what is happening to water, and so many things can be talked about. But let's come to forest. Rivers flow and perennially only because of forest. Otherwise, rainfall can come hundreds of millimeters in few days and then wash away along with the land. But if there is forest, if there is green cover, then the water will be percolated at least 15%, and then that will flow into the streams, in the rivulets, in the tributaries and the major rivers. And this whole ecosystem gets affected when the forests are clear felled. And today there is no concern while cutting the big trees 100 years old, 200 years old, because there is coal below the forest, because there is diamond below the forest. I can give you the examples from Chhattisgarh. I can give you the examples from Madhya Pradesh, Bakswaha forest, and give you the example of the iron mining in Gadchiroli and Chandrapur. And the original indigenous people, Adivasis, are not given any right, any space, any status, any respect, who really have saved the forest. And when forests are saved, the rivers are saved. When forests are saved, in the pictures you saw, which of the students and faculty members who received the prizes and certificates. But that
forest and green cover is a must if you want to save the biosphere. Biosphere includes the earth, but biosphere also includes all these natural resources. And when the forest is gone, in Kerala, in Wayanad, the hills and mountains come down, landslides. And you won't believe, I went to Churumala village. I saw the mandir khatam ho gaya, masjid khatam ho gaya, church khatam ho gaya, जिसमें मौलवी सोए थे रात को 1 बजे या प्रीस्ट सोए थे, वो तो खत्म हो ही गए. But more than 400 bodies flew away with such a big rocks also flew away with the river up to 15 kilometers without breaking. And the human body's hands broke. Can an orthopedics department take care of this? No. The bodies are finished. So you all who are working to save health, that right to health is a part of right to life, Article 21 of the Constitution, and that is a human right. Even the wildlife gets disturbed and displaced. कितनी महिलाओं ने छोटे छोटे टुकड़े खरीदे थे वायनाड में, क्योंकि बाकी जगह तो बहुत चीप नहीं थी ज़मीन. So they bought some cheap land pieces and they built their houses, taking loans from various banks in Kerala and through the government scheme like Kutumbashri. And what happened? Their houses got finished, vanished, demolished. But their husband died, their younger son or major son died, and so on. And still the banks are asking them to repay the loan, repay the loan. So they gathered when I went there, and hundreds of women came into the rally. And few banks have accepted to make them debt free. But corporates, big companies are getting so much freedom from debt. Over few years they get 35 to 40 lakh crore rupees debt freed. And these poor people, they are indebted. Now see, who suffers due to all these calamities is something that we must think about. And those are the people, if you are devoted to save their life, then you have to be devoted and committed to save forest, to save natural resources. These nature-based communities are the ones who are not causing carbon emission. Their lifestyle, their work style, their relationship with nature is such that they are not killing forests. They have reserved forests. The real conservators of forests are not the officials. These Adivasis, this small laborer class, is something that you must look forward to. And their lifestyle was this because they always respected nature. निसर्ग उनके लिए भगवान अल्लाह से भी बड़ा होता था, और वही तो इसका कंजर्वेशन प्रोटेक्शन करते थे. पर ये किसी कोई मानता नहीं है. उनको ही हकाल देते हैं कोई सुंदर गार्डन बनाने के लिए, टूरिज्म प्रोजेक्ट लाने के लिए. आज सुबह हमारे 3 श्रमिक मर गए, गुजर गए. कहाँ? नर्मदा किनारे गुजरात में, नियर स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जी का स्टैचू के नीचे. Land was taken over by the Adivasis in that area in 1961 at the rate of 60 rupees to 200 rupees per acre. एक फैमिली की तो 90 रुपीस 3 एकर्स लैंड ली थी. और ये जो विलेज है गोरा, जिसके पास ही स्टैचू ऑफ यूनिटी खड़ा है, उनकी बची हुई जमीन, which was not used for the dam related activities, storages, colonies, offices, everything was built on that land. And so many women fought with us. One of the women's family's land was taken over month ago. For what? For preparing a ghat for आरती in front of the मंदिर. ये मंदिर भी कौन सा मंदिर है? The real शूलपणेश्वर मंदिर था, जहाँ से मूर्ति उठाना भी नामंजूर किया था हमारे आदिवासी प्रिस्ट ने, भज्जियों ने. वो आखिर सरकार ने डूबने के बाद उठा दिया,
और दूसरी जगह मंदिर बांधा, वहां की आइडॉल्स नहीं ली जो रियल आइडॉल्स थी। जो अयोध्या में भी मैंने देखा जाकर कि 80 पुराने मंदिर खत्म किए और नया मंदिर बनाया, हजारों के घर तोड़े, पर एक को भी 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। तो आप देखिए राम राज्य क्या होता है। जिन लोगों ने नेचर को ही भगवान माना, देवे दानी माना, गॉड्स, नेम्स ऑफ द गॉड्स ऑल्सो इंडिकेटेड दिस। गाव देव, गाव ही देव है। वाघ देव, वाघ ही देव है। कुकरजा देव, करजन देव, ये सब इनके गॉड्स थे। तो एवरीथिंग दैट दे वेर प्रोटेक्टिंग वॉज बिकॉज ऑफ दिस। कोई चोरी नहीं करता था। एक लकड़ी भी काट के कोई छोड़ दिए, टीक वुड, फॉर उनके घर बांधने के लिए, तो बात अलग है। पर आज कोई चोरी नहीं करता था उस लड़की की, नहीं बाबा ये तो भगवान अल्लाह है, हम नहीं चोरी करेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, फॉरेस्ट वेल्थ has become the source of the monetary wealth, financial wealth of certain dalals. ये forest when it is destroyed or finished, what happens? Uttarakhand, same thing has happened because of the forest loss. When the Kedarnath calamity came up and we went, we saw what happened. I can't explain to you what happened and how we made the military build the bridge, because 700 families were really tapped on the other bank and no one was scared about it. So many things. Joshimath मैं गई अभी तो 500 women were crying and crying because their houses are full of breaches but not given them rehabilitation as yet. In Himachal Pradesh what is happening, in Wayanad what is happening, and in Madhya Pradesh and Maharashtra also, in Lavasa which you saw, when we raised the issues about the destroying forest due to mega city project, they were saying that, oh, you are asking questions, so you are anti-development, you are anti-national, you are urban Nakshals, whatever they may call. We laugh at it because our conscience said, and in Lavasa there are Katkaris, there are Dhangar community who are still fighting, and we got some land back because it was false thumb impressions, false names that the land was taken over. So this kind of looting, and then finally what happened, 3 bungalows came down in 2023, I think. See what happened. Now then everyone understands what is happening. In Narmada, the Samundar has come in up to 60 kilometers and salinized the Narmada water, devastated the mandir or tirth khatam kar diye. So now they understand that we were talking about sea ingress. All this is happening when the rivers are encroached upon, when the forest is encroached upon, when the mountain ranges are also affected. So thanks to this bioethics kind of vision, which really tells us that we must not really dig out so much. Sand mining and cement, steel and cement beyond thermal power projects with the coal burning are also 2 kinds of activities which are creating carbon emission. Now this carbon emission is bringing in the erratic rainfall. Cloud burst हो गया, कोई कहता है ढग फूटी, तो उससे तो हो गया, तो क्या करें हम मराठवाड़ा में अगस्त या सितंबर में आ गया बड़ा बारिश. No, it is not only natural. The cloud, when it is precipitated with water and when the heat really touches it, the cloud bursts down. Now this kind of gas is called as greenhouse gas. What a laughing thing it is. Everything that the corporates bring in is called as green. Green airport means airports brought on the agricultural land. How funny it is. Green energy means energy which is produced through non-renewables. जो खत्म होते हैं, जो कैपिटल होता है वो नेचुरल कैपिटल होता है. Nothing is created, manufactured or built with only money, money and money. Monetary capital is not. Human resource
and natural resource are the two kinds of capitals with which only the creation, building, everything happens. And इसीलिए श्रमिकों को जब सम्मान नहीं देते हैं तो हमारे श्रमिक हमारे राइट के लिए लड़ते हैं. When you treat them, yours is a charitable, I say equitable institute. You must be dealing with many poor families. You please not only shake hands with them, but you try and understand the situation of that family. 2 minutes if you spend with the patient to understand, and especially those patients जो बिल्कुल चमक चमक के इकोनॉमिक्स में है उनको छोड़ दो, पर जो पुअर है, जो अपने बच्चे को लेकर आए हैं, जो किसी स्लम कम्युनिटी से आए हैं या किसी गरीब मजदूर परिवार से आए हैं, उनके साथ आप एक रिश्ता बनाओ, उनकी पूरी स्थिति आप समझो. व्हाट इज देयर लाइवलीहुड, व्हाट आर दे लिविंग ऑन, उनका बेटा काम कर रहा है क्या, पति काम कर रहा है क्या, महिला को क्या चाहिए. एंड आई एम श्योर दैट यू कैन हैव, मैडम, अ काइंड ऑफ सोशल वर्क यूनिट to really be associated. So whichever family you all feel, when you are dealing with the patient, you are treating them, you must treat their economic and social aspects and deprivation. You can hand over the case to the social work unit and they can take care. If 5 of you or 2 of you stand with a poor family, a poor women who are not even getting the old age pension, not getting the विधवा पेंशन, जो क्या है, थोड़ा सा है, लाडली बहना होगी तो भी कितनी लाडली है, ये भी तो देखना चाहिए. महंगाई कितनी है और लाडली बहना की कमाई कितनी है. You should, but still whatever is there available through the government schemes also, if they are not getting, you can be an interaction based activist, medical activist I will call you, if you play this role. नहीं तो हमारे श्रमिकों का एक गीत है जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने गाया है कि आज क्योंकि श्रमिकों को क्या मान्यता होती है, क्या रिस्पेक्ट देते हैं, नहीं. टेक्नोलॉजी केवल मशीन्स में नहीं होती. मशीन्स आर ऑल्सो ऑपरेटेड बाय द ह्यूमन बींग्स. यू ऑपरेट सर्टन मशीन्स, दे ऑपरेट मेनी मशीन्स फॉर वीविंग क्लॉथ. आपको ये भी सोचना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट्स आप खरीदेंगे एंड कौन से आप नहीं खरीदेंगे. मैं देखती हूँ कि पेपर एंड प्लास्टिक, हमको भी प्लास्टिक इस्तेमाल करना पड़ता है. मैंने अभी जो साड़ियाँ और ड्रेसेस लाए हमारे श्रमिक यूनियन के लिए, हमारे जीवनशाला के लिए, जिसको बहुत मदद दर्पण महेश गौरी ने भी की, उसको भी प्लास्टिक में बांधकर मुझे भेज दिया, वो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स. पर हाउ मच ऑफ प्लास्टिक, हाउ मच ऑफ पेपर, एवरी पेपर इफ यू कीप यूजिंग एंड देन फिल. अमेरिका में एक मीटिंग में मैंने देखा था कि विद इन 15-20 मिनट्स अ वेस्ट बॉक्स गेट्स फिल्ड. वी कैन सर्टनली चेंज अवर लाइफ स्टाइल्स, अवर वर्क स्टाइल्स, and saving the thing as much as possible. When you are treating cancer and you are noting that the cancer is spreading all over, why is it? Needs to be thought of, and your guidance to the patients, your guidance to your own parents and yourself will also make a lot of difference. What is carcinogenic needs to be understood. When the bottled water is in plastic and when the heat is increasing, the plastic gets diluted and comes into the water. And when the tea is brought in the plastic bag, and that too thin plastic, there is no doubt that it becomes carcinogenic. Waste. There are dumping waste hills created in Delhi, in Mankhurd, Mumbai and so on. And every highway beautifully built, but we see the waste paper dumped around the highway everywhere. Now when the waste paper treatment technology is chosen also, it creates many environmental impacts which are dangerous for health. I can give you the examples of Ernakulam kind of place in Kerala where lakhs and lakhs of people started
getting scared that they will be facing cancer because all that was dumped included plastic and the fire had arisen. So all this happens. So we should, as far as possible, reduce. I'm saying all of us are on continuum. We are all contributing to carbon emission, no doubt about it. But minimize it, reduce it. Don't use the, what do you call it, that paper? Yeah, sanitary paper or जिससे आप हाथ पूछते हैं. Don't use that. Use any handkerchief with you. Keep it and say that I boycott this. I don't touch this. That will make a lot of difference, because that every paper creation needs forest to be used, bamboos at least for paper creation and so on. तो आप ये समझिए कि the lifestyle is also a real challenge if you want to really save the ecology and ecosystem, and that only will save biosphere. Now biodiversity, killing forest and then plantation, monoculture, that is not the compensation of natural forest. 5 June को I reached Orissa. 4 o'clock in the morning, police came to stop me at the railway station. They did not want me to attend the public meeting, and there were names of all activists who cannot go. And those police who then were directed, given orders, so they took all of us to different districts. 10 hours long tour made us see what was the biodiversity in the forest all around. When we had a dialogue with the police, they said, yes, madam, we understand that this needs to be saved. But what can we do? If you come to save this forest, the mining companies will not allow you to go. And hence our collector, madam, has brought out an order that you cannot go to that area for next 3 days. So imagine, can you expect everything to happen from the rulers? When the rulers have relationships not with nature, not with the deprived, exploited community, and they have the more strong relationship with the profiteers by the corporates who considers the natural resource as commodity and use it maximum, take it maximum at any cost, human cost, natural cost, that needs to be questioned. If you are sent to jail, don't worry about it. If you are committed to save humans, humanity, you have to worry about saving nature. And for that, wherever you feel that this is injustice, this is unsustainable, because if the forest is lost, rivers are polluted, rivers are dried, and if the floods keep coming due to climate change, then how will the next generation, you all, when you become as old as we are today, live is the question. That is what the bioethics vision is asking you to think about and protect, and that is possible. Dear all, it is the development paradigm that needs to be changed. I will just take few minutes. The development paradigm, विकास क्या है? विकास विनाश नहीं हो सकता, विकास विषमता नहीं हो सकती, विकास, development cannot be destruction, displacement, विस्थापन and disparity. So how to really ensure what should be development and what should not be not? That only can happen if there is democracy, real democracy in the country. And when you are having community medicines, when you are adopting certain villages, think of the value of having rights granted to every community, village community and also urban community. वार्ड नहीं, शहर में वार्ड तो बहुत बड़ा यूनिट होता है, पर छोटा यूनिट. And if you read Article 243 and 244, which is 73rd and 74th Amendment in the Constitution, that late in 1992, but still you read that carefully. Give some time to read Constitution, and you will understand why even the Constitution had to be changed. So your impressions
about development also must be changed, and that should be decentralized management. If everything is decentralized, much difference will take place. Community will decide, गांव के लोग तय करेंगे कि हमको कैसा विकास चाहिए, वो रोटी चाहेंगे, वो घर चाहेंगे, वो शिक्षा चाहेंगे, वो स्वास्थ्य चाहेंगे, पर दौड़ के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को ही जाना पड़ेगा, दूर दूर, गरीब नहीं पहुंच सकते हैं, तो वही प्रेग्नेंट वुमन डिलीवरी करेंगी या वहीं मर जाएंगे, ये तो नहीं होना चाहिए। आपका हॉस्पिटल चैरिटेबल है, कम्युनिटीज़ में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इज समथिंग गुड, बट नॉट एवरी हॉस्पिटल टेक्स केयर ऑफ द कम्युनिटीज़ अराउंड, एंड वी मस्ट देयरफॉर से, in Mumbai for example there is Apla Davakhana started, but I will show you number of communities with 800 to 8,000 families staying in one community and there is no Apla Davakhana. हम लोगों को कंटिन्यूअस घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन चलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गरीब बस्तियों को निगलेक्ट करके, उनको तोड़कर ये ज़मीन खरीदना चाहते हैं डेवलपर्स, जो अपने कमर्शियल रियल एस्टेट हाई राइज बिल्डिंग से मैक्सिमम करोड़ों रुपए प्रॉफिट कमाते हैं। आप समझ लीजिए, अर्लियर दिस वॉज नॉट हैपनिंग दैट टू दैट एक्सटेंट, so there should be some limit to the construction and building, which leads to sand mining, illegal sand mining. There are number of laws which also can stop cement mining, but in Rajasthan our hundreds of women are sitting for hundreds of days because Ultratech cement company is really having great impact on their health, all respiratory troubles, and also on their houses. Somewhere fan pulled down and someone died. So ये सब जो हो रहा है, तो मजदूर की मजदूरी मजबूरी नहीं होती। इसलिए मैं वो रामधारी सिंह दिनकर की कविता के 2 लाइन आपको सुन, मैं मजदूर मैं मजदूर मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर अंबर में जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप सवारा। ये गीत पूरा श्रमिक की एक एक पूरी जीवन गाथा वर्णन करता है। एक गीत है किसानों का, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। कैसा हो रहा है, धरती का बेटा चला गया और फांदी पर झूल गया, तो अखबारों की रद्दी बनकर बिक गई कथा बलिदान की। ये किसान मजदूरों की क्यों ये है इनइक्विटी, वल्गर इनइक्विटी, बीभत्स गैर बराबरी। यही तो कारण है कि करोड़ों लोग जो सही योगदान देते हैं उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। और ये बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति, बेसिक नीड फुलफिलमेंट इज़ टू बी इक्वेटेड विद डेवलपमेंट। लेकिन एनर्जी इंटेंसिव लाइफस्टाइल, वाटर इंटेंसिव लाइफस्टाइल, इनको तो सब कुछ मिलता है। गाड़ी में बैठे तो एसी चालू करना जिनको संभव है वो बात अलग है। एंड श्रमिक, दोज हु वर्क टू बिल्ड द ह्यूज बिल्डिंग्स, दे आर द रियल निर्माता, they are bulldozed. Think about all this, and this inequity we need to be stopped. But ये करने के लिए last point is relationship between various organisms. तो इसमें living beings के साथ भी कैसा रिश्ता होना चाहिए and humans के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, ये आज बड़ा चैलेंज है। मैं केरल से आई हूँ और फिर केरल में जाना है। ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बदलने का निर्णय असेंबली ने ले लिया। क्या कहते हैं, कोई भी जानवर अगर आपको दिखा, एलिफेंट, तो यू कैन किल इट। सब एनवायरमेंटलिस्ट केरल के कह रहे हैं मैडम आ जाओ इसका विरोध करना चाहिए। वेल, ऑल पार्टीज हैव सपोर्टेड इट, बट यू सी why is the wildlife coming up? नंदुरबार में बाहर आकर
खा लिया एक छोटी बच्ची को, एक आदिवासी बूढ़े को। ऐसा कितनी जगह हो रहा है। टाइगर्स कम आउट, शेर, लायंस आर फाउंड इन द स्ट्रीट्स। मगरमच्छ ऊपर आते हैं बिकॉज दे वेर लिविंग विद द रॉकी रिवर बैंक एंड वो सब डूब गया है। सो दे आर फाइंडिंग देयर ओन हाउस, दे आर ऑल्सो डिस्प्लेस्ड एंड स्नेक्स आर कमिंग अप। जीवनशाला जहाँ दर्पण जी जाके आए, वो थुवाणी में कुछ बच्चे मर गया। स्नेक आता है क्योंकि पानी भर गया, नदी का किनारा। सो द होल इकोसिस्टम दैट इज अफेक्टेड affects the life of the other living beings and then they come out. So it is not their fault, it is the fault not of nature but of humans who are attacking the natural ecosystem and changing the whole atmosphere. So biosphere का एक part atmosphere भी है। हवा बदलना, पोल्यूट करना, पानी बदलना, सब कुछ स्फीयर का भाग है। जलावरण, शिलावरण, वातावरण, पर्यावरण, ये सब बायोस्फीयर के अलग अलग भाग हैं। तो व्हेन यू टॉक अबाउट बायोएथिक्स यू हैव टू प्रोटेक्ट ईच ऑफ दिस। पर इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आदिवासीज ऑल्सो हैव लिव्ड विद द वाइल्ड लाइफ। दे वेर नॉट ऑल शिकारीज and still now in the name of tourism Adivasis are thrown away and zoos or butterfly gardens are created near the Narmada Valley. But that is affecting everything, and that's why the tourism is also a great challenge. You may not be knowing that चार धाम सुना है ना सबने। वहाँ के महाराज ने बताया कि I will commit suicide, मैं आत्मदहन करूंगा, क्योंकि चार धाम के नाम पर लाखों लोगों को इंस्टिगेट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, एंड देयर व्हीकल्स एंड दीज आर कमिंग थ्रू द चार धाम रोड, जिसका मलबा, जिसका रबल इज फॉलिंग इनटू द रिवर्स। इफ यू क्रॉस द चार धाम जोशीमठ जाने के लिए, व्हेन आई क्रॉस द चार धाम which was opposed by the Supreme Court's committee chairman Ravi Chopra, an environmentalist from the Uttarakhand, but that was not given attention and Char Dham road was built, but that has affected Alaknanda, Mandakini, Bhagirathi, 3 tributaries of Ganga. And when the tunnels are built, वायनाड में भी टनल बिल्ड करने का है। यहाँ पे भी मुंबई पुणे रास्ते पर बहुत टनल्स देखते हैं, पर एज आई सेड टुडे वो घाट बना रहे थे उस ज़मीन पर विच दे हैड टेकन इन 1961 फॉर 90 रुपीज़ 3 acres, म्यूजियम बना रहे हैं वहाँ घाट बना रहे थे, एंड प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू इनॉग्रेट दैट, वॉज गोइंग टू, बट टुडे 3 persons have died because they were made to hurriedly build it. तो ये सब जो होता है टेंडरिंग एंड बिल्डिंग विदाउट कंसिडरिंग द लाइफ वर्थ ऑफ द श्रमिक एंड देयर कंट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचर एंड नीड टू सेव इट, क्या होता है। तो ये सब बचाने के लिए हमको प्लानिंग करना चाहिए। आपको जहाँ गलत हो रहा है देयर यू हैव टू गो एंड स्टैंड अप, दैट इज स्ट्रगल, बट स्ट्रगल कैन नॉट बी वायलेंट। वी आर अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट नेचर, वी आर अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट द पुअर पीपल। करोड़ों लोगों के खिलाफ जो हिंसक हो रहा है, उनके जीवन पर हल्ला भी हिंसा है, एंड वी हैव टू स्टैंड फॉर सेविंग नेचर एंड सेविंग पीपल। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब ये डेवलपमेंट पैराडाइम बदलेगा, एंड चेंजिंग डेवलपमेंट पैराडाइम विल ओनली हैपन इफ ईच कम्युनिटी इज गिवन द फर्स्ट राइट टू डिसाइड what kind of development they want and what is it that they don't want. आदिवासी एरियाज के लिए पैसा नाम का कानून है, पर बाकी भी एरियाज के लिए चाहिए। There is 6th schedule in the constitution which is applied to 7 districts out of 35 districts in Assam. Applied to Meghalaya, applied to Manipur, but there also violence is taking place. So imagine what is happening. That 6th schedule means district will have the right to decide district plan. आपको मालूम होता है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं
उस शहर का डेवलपमेंट प्लान में क्या आ रहा है? अप टू 2034 महाराष्ट्र का क्या प्लान बना है? Unless you assert your right and you prepare the communities, all those whose health, whose life you want to save, to really assert their right and say that we will be the development planners. इसमें कोई गलत नहीं, इसमें कोई प्राइड नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, उसके लिए लड़ाक लड़ रहा है, कोई वायलेंस के लिए नहीं लड़ रहा है, इसके लिए हर राज्य ने लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र ने भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग लाना चाहिए, जो कई मिनिस्टर्स ने लाया था, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे सोशलिस्ट मिनिस्टर थे। समाजवादी मतलब सत्तावादी केवल नहीं होना चाहिए। हम किसी पार्टी में नहीं है, किसी एक पार्टी में 4 महीने के लिए जुड़े एंड पश्चाताप हो गया, क्योंकि हमको पता है कि पार्टीज कैसे सोचती है, कैसे चलती है। उनके बॉन्ड्स केवल इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं होते हैं, दे हैव बॉन्ड्स विद द प्रॉफिटियर्स एंड हेंस their representatives also do not necessarily care for bioethics. You are the ones who can protect and ensure bioethics. And उसके लिए और एक लास्ट चैलेंज है जिसकी 2 मिनट में बात करती हूँ। That challenge is of unity, social unity. अगर कास्ट, रिलीजन, रीजन, जेंडर, everything divides the humanity, how can there be diversity? Biodiversity means not only of the trees and plants, but also the human diversity, social diversity. Biodiversity of plants also now is getting totally destroyed. One step back I will go. Do you know that now Biodiversity Act is changed? If anyone, any company wants the herbs to take over, which are protected and conserved by our Adivasis, उनको ही मालूम है। जीवन शाला में हमको बूढ़े डाये को, मतलब बूढ़े व्यक्ति को बुलाना पड़ता है, दामचा डाया तू हमारे बच्चों को बता दो कि जड़ी बूटी क्या क्या है, फ्रैक्चर कैसे ठीक होता है। अभी दामचा डाया चला गया, तो हम लोग बोलते हैं कि टीचर्स शुड टेक द चिल्ड्रन टू द जंगल एंड मेक अ जंगल पोथी, पर दिस इज नॉट हैपनिंग एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। सो बायोएथिक्स विजन also includes education of all these aspects which I have shortly tangentially covered. लेकिन उसके अलावा human diversity, unity amongst diversity has been the principle of the Indian civil society. Rulers ne, whether they are Britishers, whether they are others, they have always tried to divide the community and make use of it. But that is something which should be unacceptable, because without unity हम लोग नहीं बचा सकते हैं। और इसीलिए रिलीजन के नाम पर जो हिंसा हो रही है, कास्ट के नाम पर जो हिंसा हो रही है, उसको भी रोकना चाहिए। When as medical scientists, students, professors, you are contributing to save life, how can you accept that there can be mob lynching? Anyone can be killed if he or she belongs to different community. Cookies and Maitis का क्यों हो रहा है? Because there are minerals under the cookies land, and many memorandums of understandings are made with many corporates, and cookies were rejecting to give that, so Maitis are also termed to be Adivasis, so they can buy their land, non-Adivasis cannot buy the lands of the Adivas. So all these, is interrelated, and then the conflicts take place, and these conflicts lead to violence which really kills life. So hate that evolves out of this is something that also needs to be stopped and rejected. Do you all agree? Agree? हम सब एक है, हम सब एक है। तो मैं 2 लाइन आपको एक गीत की सुनाती हूँ, जिससे आपको लगेगा कि ये हो सकता है क्या। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों, तेरा दिल तो इतना बड़ा है
इंसा का दिल तंग है क्यों, गूंज रही है कितनी चीखे, प्यार की बातें कौन सुने, टूट रहे हैं कितने सपने, उनके टुकड़े कौन चुने, दिल के दरवाजों पर ताले, तालों पर ये जंग है क्यों, ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों। ये गीत तो एक बात है जो हमें प्रेरणा देता है, पर मैं एक आखिरी बात, आपका मेडिकल साइंस जो इस प्रकार की यूनिटी लाने के लिए एक उदाहरण मुझे सबक सिखा चुका है, वो मैं हर गांव में, हर समुदाय में रखती हूँ। मैं पूछती हूँ जहाँ मुझे शंका आती है कि कहीं हिंदू मुस्लिम, स्त्री पुरुष, कहीं जात पात मन में भरा हुआ है, तो मैं पूछती हूँ, अरे तुम जब अस्पताल जाते हो और तुमको ब्लड की, खून की ज़रूरत पड़ती है, तो तुम क्या ऐसा कह सकते हो कि तुम्हारी माँ का ही खून चाहिए, तुम्हारे जाति का ही खून चाहिए, तुम्हारे धर्म का ही खून चाहिए? अरे डॉक्टर्स तो तुमको निकाल देंगे अस्पताल से ऐसा बोलोगे तो। वो तो जानते हैं कि ए है कि बी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ओ है कि आर है, यही तो देखा जाता है। तो मैं तुम सब मेडिकल साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज़ को प्रणाम करती हूँ कि आपके पास बहुत कुछ है, साइंस है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, आपके पास ये बायो एथिक्स का और एनवायरनमेंट बचाने का संघर्ष और निर्माण का तौर तरीका भी आपके दिल में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, और उसके ही द्वारा आपका कार्य, वो चाहे अस्पताल में हो, चाहे कम्युनिटी में हो, चाहे हेल्थ सेंटर में हो, किसी भी थेरेपी का हो, आपको आगे बढ़ाना संभव है। जिंदाबाद, धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for emphasizing the importance of bioethics in today's fast progressing technological world and the impact on the biosphere. And we pledge to reflect on this important topic. It is with immense pride that I would like to mention Myanmar's initiatives towards protecting the environment. We have a 500 kWp solar rooftop power plant installed as early as 2016. We use sensor-based lights in certain areas and have shifted completely to the use of LED bulbs and tubes. We have facilities for effective management of degradable and non-degradable waste, particularly bio-waste. Our water conservation facilities include rainwater harvesting and wastewater recycling. We have planted close to 2,000 trees in our campus and in the community, particularly under NSS initiatives over the past 3 years. We have a herbal garden that houses medicinal plants and also a toxicology garden. Energy audit, green audit, and environment audit are carried out annually. Since the last 2 years, we are participating in the Sustainable Institution of India ranking, and in both the years, we have bagged the diamond band. We are taking efforts to reduce plastic, and we are also trying to minimize the use of paper in our institute. The guiding force behind all these initiatives is our Executive Director, Dr. Suchitra Nagre ma'am. Ma'am's constant encouragement, mentorship, unwavering guidance, and vision continue to motivate us in every endeavor. I request Dr. Suchitra Nagre ma'am to share her reflections about today's program. थँक्यू जेनिस. मला वाटतं ताईंच्या 1 तासाचे त्यांनी जे विचार मांडले त्याच्यात मला एवढंच लक्षात आलं की आपल्यातल्या प्रत्येकाने
इथे खूप अंतर्मुख होण्याची गरज आहे की आपण शिक्षण क्षेत्रात जरी काम करत असलो आणि फॅमिली ॲडॉप्शनबद्दल आपण बोललो, जिथं आपण गावकऱ्यांच्या हेल्थची काळजी घेतो, पण जसं आपण मीटिंगमध्ये बोलत राहतो की शक्यतोवर आपण त्या फॅमिलीशी अशा प्रकारे जोडलं गेलं पाहिजे की त्यांना एक इंडिपेंडन्स आणता आला पाहिजे त्यांच्या आयुष्यामध्ये. आणि आत्ता जगामध्ये ज्या वेगवेगळ्या डेव्हलपमेंट चालू आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला नक्कीच हे लक्षात येतं आहे की कुठल्याही गोष्टीवर दुसऱ्यांवर डिपेंडन्सी असू नये. मग ती देशाची देशावर असू नये, राज्याची राज्यावर असू नये आणि एका व्यक्तीची दुसऱ्या व्यक्तीवर असू नये. तर हा इंडिपेंडन्स आणण्याकरता ज्या काही गोष्टी गरजेच्या आहेत, तर मेधाताईंच्या बरोबर आज दुपारपासनं भेटण्याचा बोलण्याचा योग आला आणि एवढंच लक्षात आलं की प्रत्येक माणसाचं कार्यक्षेत्र हे खूप वेगळं असतं आणि त्यांची जी स्ट्रगल असते आयुष्याची, तर ती करण्याकरता जे डेडिकेशन आणि जो एक अंतर्भाव लागतो की मला हे समाजासाठी करायचं आहे. कराड सरांनी, घैसास सरांनी जेव्हा MIT शिक्षण संस्था काढली असेल तेव्हा त्यांची इच्छा होती की महाराष्ट्रामध्ये प्रायव्हेटायझेशन ऑफ एज्युकेशन व्हावं. तसं मेधाताईंना मी विचारलं होतं की तुम्हाला हे कसं सुचलं, आणि त्यांनी एवढं सांगितलं की त्यांनी जेव्हा टाटा इन्स्टिट्यूटमध्ये ॲडमिशन घेतली आणि सोशल वर्कमध्ये काम करण्याचं ठरवलं, वडिलांचा वारसा होताच, पण ज्या प्रकारे त्या जगभर आणि देशभर काम करतायत, मला एवढंच लक्षात आलं की फुल ना फुलाची पाकळी. ताई, मी एवढंच म्हणेन की या शिक्षण क्षेत्रात काम करत असताना आम्ही सर्वजण आज माझ्या सर्व शिक्षक आणि विद्यार्थी आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वतीने एवढंच सांगेन की आमच्या परीने जे काही शक्य आहे, हे निसर्गाचं संवर्धन करणं असो किंवा छोट्या छोट्या प्रॅक्टिसेस असो. मला नेहमी असं वाटतं आपलं कन्फ्युजन असतं नेहमी, भारतीय लोक फार लवकर कॅरीड अवे होतात असं मला नेहमी वाटतं. गावाकडं लहानपण आठवलं मला माझं ताईंचं भाषण ऐकताना की रामेश्वर जे कराड सरांचं गाव आहे, तर आम्ही उन्हाळ्याचे 2 महिने आणि दिवाळीचा 1 महिना गावी असायचो आणि तेव्हा लाईट नव्हते, कंदील असायचा आणि चिमणी असायची छोटी रॉकेलची किचनमध्ये, सारवलेलं घर असायचं. आता कराड सरांनी भूकंपानंतर आमचंही घर पडलं आणि मोठं घर बांधलं, पण तेव्हा पावसाळा जेव्हा खूप असायचा आणि ज्वारी पिकायची नाही, पिवळ्याच्या भाकरी खाव्या लागायच्या किंवा मिलोच्या लाल भाकरी असायच्या. मराठवाड्यातनं जे लोक आहेत त्यांना नक्की माहिती असतील, थोड्या कडवट लागायच्या. आता आपण फॅशन म्हणून ज्वारी गहू खायला शिकलो, मग ते पॉलिश तांदूळ, आणि आता पुन्हा उलटं आपण, म्हणजे गांधीजींचं जे वाक्य आहे की भारताचा विकास बघायचा असेल तर आपल्याला गावांकडे जावं लागेल, तर ते आपण सध्या बघतो की आता पुन्हा ज्वारीवरनं पुन्हा लोक म्हणतात नाही पिवळं खा, कडधान्य खा. पूर्वी खेड्यापाड्यामध्ये पालेभाज्या फळभाज्या प्रकारच नव्हता, वरण चपाती, वरण भाकरी, दूध भाकरी, संपलं जेवण. आता पालेभाज्या आल्या, फळभाज्या आल्या, मग फळं आली, मग फळांमध्ये पेस्टिसाईड आले. सो मला असं वाटतं आपण डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली ज्या उलट्या सुलट्या दिशेचा प्रवास करत राहतो, तर आपल्यातल्या प्रत्येकाने हे शिकण्याची गरज आहे की आपल्याला एकच दिशा धरावी लागेल, ती म्हणजे सत्याची. आणि भारतामध्ये आत्ता जे बोललं झालं आहे मेक इन इंडिया, मला वाटतं गांधीजींनी सुद्धा कधी काळी मेक इन इंडियाचाच नारा दिला होता आणि तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं की स्वदेशीचा वापर आणि परदेशी वस्तूंची होळी करा. त्याच गोष्टी फिरून फिरून परत येत राहतात आपल्याकडे आणि आपल्याला त्या नव्या स्वरूपात नव्या पॅकेजिंगमध्ये बघायला आणि ऐकायला मिळतात, तेव्हा त्या पटतात. हे कदाचित थोडंसं दुर्भाग्य आहे असं मी म्हणेन. पण कराड सर असो, घैसास सर असो आणि भारताचा समृद्ध वारसा जेव्हा आपण म्हणतो, तर ताईंच्या कार्याकडे बघून एवढंच कळलं की ॲटलिस्ट आपला कॅम्पस, आपलं घर, आपण राहतो ती सोसायटी, आपण राहतो तो समाज, या ठिकाणी जरी आपण ह्यातल्या काही प्रॅक्टिसेस स्वतःच्या लेवलला करू शकलो तर तोच खरा सेलिब्रेशन ऑफ बायोएथिक्स डे होऊ शकतो. कारण की मला नेहमी असं वाटतं की भाषण देणं किंवा बोलणं हे खूप सोपं आहे, पण कार्य करणं किती अवघड आहे. त्या जेव्हा सांगत होत्या की मला पोलिसांनी इकडं तिकडं धरून नेलं, आपण कल्पना तरी करू शकतो का की पोलिसांनी आपल्याला धरून कुठेतरी नेलं, इथे बसलेला कोणी, म्हणजे माझ्यासकट, म्हणजे विचारसुद्धा किती वेगळा आहे हा की मी इथं गेले, पोलिसांनी सांगितलं तू यायचं नाही. हे त्याच्यासाठी किती धैर्य लागत असेल एका स्त्रीला, ह्याचा विचार मी बसल्या बसल्या मगाशी करत होते की त्या सांगतायत त्या सहजतेने, पण ते तेवढं सहज नाही आहे, ते खूप अवघड आहे जगणं आणि करणं आणि ते सत्यात उतरवणं. आणि नर्मदा बचावचा जो संघर्ष दर्पणनी मगाशी मांडला,
एखादा म्हणजे मी कम्पेअर करवते की MIT निघून 40 वर्ष झाले आणि ताई 40 वर्ष नर्मदा बचावचा संघर्ष करतायत आणि 50,000 कुटुंबांना घर देण्यासाठी 40 वर्ष झगडावं लागलं आणि MITनी 40 वर्षामध्ये हजारो मुलं शिकवली. कदाचित आपली ॲल्युमिनायची स्ट्रेंथ सिमिलर असेल जेवढे ताईंनी घरं विस्थापितांना दिले. तर मला वाटतं कुठंतरी एक ऋणानुबंध असतो नेहमी प्रत्येक व्यक्तीचा, प्रत्येक व्यक्तीशी, समाजाशी आणि संस्थेशी. ताई मी एवढंच सांगेन की मायमर परिवार असो, MIT असो, आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू की आपापल्या परीने आपण ह्या निसर्गाचं देणं जे लागतो ते पूर्ण करावं. घरापासून नाही, स्वतःपासून सुरुवात करावी. मग पाण्याच्या बाटलीबद्दल आपण बोललात, मी नक्कीच प्रयत्न करीन की त्या बाटल्या पुढच्या वेळेला इथे नसतील, काचेच्या बाटल्या किंवा पाण्याचे ग्लास असतील. बऱ्याच ठिकाणी मी पाहिलं आहे तांब्या भांडं ठेवलेलं असतं. जर तुम्ही अगदी हार्डकोर संस्थांमध्ये आजही गेलात तर स्टीलचा तांब्या आणि फुलपात्र एक आणून ठेवतात. ज्याला प्यायचं आहे त्याने उचलायचं आणि फुलपात्र्याने वरनं पाणी प्यायचं. तर आपण म्हणजे मी प्रॅक्टिस म्हणून जसं जेनिसनी सांगितलं आमच्या बऱ्याच स्कीम्स आहेत, पण ताई मी कौतुक म्हणून नाही पण एवढं सांगेन की जे काही छोट्या छोट्या प्रॅक्टिसेस, जसं कागदाचा वापर आपण बनला तर आपल्या मायमरच्या ॲडमिन ऑफिसमध्ये आपण कुठलाही पेपर वाया घालवत नाही. दोन्ही बाजूनी छापून पूर्ण वापर, तोच कापून आम्ही पुन्हा माझ्या इथं व्हिजिटर स्लिपला तेच वापरतो आम्ही की लिस्ट येते मला भेटायला कोण येणार आहे, त्याच्यावर पेन्सिलने लिहिलेलं असतं. सो ही खूप छोटी गोष्ट आहे, पण मला असं वाटतं नेहमी दुसऱ्याला सांगण्याच्या आधी आपण स्वतः कुठली गोष्ट फॉलो करण्याची गरज असते. मी जर पाण्याची बाटली फोडली चुकून कुठे तर ती मी घेऊन उचलून जाते आणि माझ्या गाडीत माझ्या टेबलावर ठेवून ती संपूनच टाकते. ह्या बाटल्या खूप घातक आहेत पर्यावरणाचे मला माहिती आहे. आमच्या MITच्या काही प्रिमायसेसमध्ये आम्ही काचेच्या बाटल्या आणलेल्या आहेत किंवा छोटे रियुजेबल थर्मास आजकाल मिळतात ते आलेले आहेत. पण दर्पण थँक्स टू यू, तू आज मेधाताईंना इथे आपल्याकडे आणलंस आणि त्यांनी एवढे मनापासनं सर्व विचार आणि आपल्याला एक फोरसाईट दिले असं मी म्हणेन की आपण फक्त हेल्थ आणि एज्युकेशन नाही तर अजून समाजासाठी वेगळं काय करू शकतो. नक्कीच ताईंच्या इथे जाऊन जर आपण आपल्या परीने काही इनपुट, मग ते सोशल सर्व्हिस असो, हेल्थ असो किंवा इतर कुठल्याही बाबतीमध्ये जर मायमरला काही त्याच्यामध्ये खारीचा वाटा उचलता आला तर आपण नक्कीच ते करूयात. पुन्हा एकदा सर्वांचं अभिनंदन बायोएथिक्स डेबद्दल. डॉक्टर जेनिस अँड डॉक्टर बिंदू अँड ऑल द people who were involved in the organizing this event. I congratulate all of you. मला वाटतं आजपर्यंतचा हा सर्वात उत्तम असा बायोएथिक्स डे आहे जिथे ताईंसारख्या व्यक्तींनी येऊन विचार मांडले. इट इज ऑब्वियसली स्पेशल डे कारण हा 10वा बायोएथिक्स डे आहे. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल ऑफ यू. आणि ताई थँक्यू सो मच, तुम्ही आज इथे आलात आणि आपले विचार मांडलेत. आणि आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू की आपण जे मार्गदर्शन केलं त्यातलं आम्हाला जे शक्य आहे ते आम्ही सर्व आमच्या परीने करत राहू. थँक्यू सो मच. Thank you, ma'am. Surely all the Mimer family together will do our little bit towards protection of our planet. To express our heartfelt gratitude to all those who made today's program a success, I now invite Dr. Saili Paldikar to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. Before I start with my vote of thanks, do we have any questions from the audience? Medhatai would like to answer them. Any questions from the audience, please? Mike. मी डॉक्टर शिल्पा गुरव, HOD अॅनेस्थेशिया. हॅलो. मी खूप छोट्या खेड्यातून आलेली आहे, म्हणजे मराठवाड्यातून. रुईभर माझं गाव. तर आत्ता माझे भाऊ पण शेती करतात, छोटा भाऊ. तर मला मॅडमला विचारायचं आहे की मॅक्झिमम मराठवाड्यातली किंवा विदर्भातली लोक पिंपरी चिंचवड आणि पुण्यामध्ये सेटल व्हायचा प्रयत्न करतात. इन्क्लुडिंग माझे भाऊ बोलतात की
मुलांना शिकवायचं आणि शहरामध्ये नोकरीला लावायचं. तर शेतीपासून ही मराठवाड्याची असू दे, विदर्भाची लोक असू दे, खूप दूर जात आहेत. तर हे चित्र बदलण्यासाठी आपल्याला काही करता येईल का? मुलींना सुद्धा शेतकरी नवरा नको असतो, डॉक्टर किंवा IT मधला चांगल्या पॅकेजचाच मुलगा हवा असतो, कारण तिथे कम्फर्ट झोन असतो. तर तिकडे आपण काय चेंजेस करू शकतो याच्यावर काही तुम्ही हायलाईट करू शकता का मॅडम? अगदी जरूर, तुम्ही चांगले झालं. माझे सुटलेले खूप मुद्दे आहेत, त्यातला हा एक मुद्दा आहे. आमच्या किसान आंदोलनाची हीच मागणी आहे की शेतीतून जे उत्पन्न होतं किंवा निसर्गातून जे उत्पन्न होतं, मॅडम मराठी बोलल्या, तुम्ही पण मराठी म्हणून मी पण मराठीत बोलते, त्याला योग्य दामच मिळत नाही. ज्याला हमी भाव म्हणतो तो मिनिमम सपोर्ट प्राईज, मला तर हा मिनिमम शब्द पण पटत नाही. मी म्हणते ऑप्टिमम सपोर्ट प्राईस तरी पाहिजे. किती कमी भाव मिळतो मी तुम्हाला सांगितलं. याच्यामध्ये 55 पैसे लिटरनी पाणी घेऊन जर 18 रुपये किंवा 20 रुपयाला कंपन्या विकत असतील, असं प्रत्येक प्रॉडक्टमध्ये कंपन्या 10 पटींनी काय कधी कधी 100 पटींनी सुद्धा प्रॉफिट कमावतात. आणि शेतकरी घाट्यामध्ये जातो. दे आर फेसिंग लॉसेस. आणि म्हणून शेती सोडा. मुलं पण म्हणतात बाबा शेती सोडा, हो काय मिळतं, मी त्याच्यापेक्षा बोलेरो खरीदतो आणि त्याचा मी धंदा करतो, असं होतं. तेव्हा हे सगळं जे झालेलं आहे ते शेतकरी हा अन्नदाता आहे. कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान. कौन खिलाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, अशा आमच्या घोषणा आहेत. पण हे मान्य करत नाही आपल्या विकासाच्या नियोजनामध्ये. आणि त्याच्यामध्ये हा एवढा फरक ठेवलेला आहे की शेतकऱ्यांची मक्याची विक्री असो, शेतकऱ्यांचा पपिता किंवा केळं घेऊन जातात. 8 रुपये किलोनी केळं घेऊन गेला, आमच्या इथे 6 रुपये किलोनी पपिता घेऊन गेला. काही किलोमीटर दूर 40 रुपये आणि 50 रुपये किलोनी विकतात. सीताफळं, आमच्या आदिवासींची जैविक सीताफळं नंदुरबारच्या सातपुड्यातली, ती 5 रुपये 6 रुपये असे घेत होते. आम्ही एकदा 2000 किलो सीताफळं घेतली, त्यांना आश्वासित केलं आणि पुण्याला आणली. आमच्या सगळ्या लोकांनी ती सीताफळं वाटायला मदत केली आणि घेतली. हजारो रुपये एक्स्ट्रा आले आणि आम्ही त्यांना 15-20 रुपये प्रत्येक किलोचे देऊ शकलो. तेव्हा आपल्याला हे सुद्धा करायला पाहिजे. आपण काय विकत घ्यायचं आणि काय नाही हे ठरवायला पाहिजे. पॅक्ड फूड, पॅकेज फूड कम घ्यायचा आणि डायरेक्ट कन्झ्युमर आणि प्रोड्युसर्स यांच्या लिंकेजेस जर वाढल्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या माध्यमातून, तर शेतकऱ्याला सुद्धा योग्य भाव मिळेल. नाहीतर बिचौलिये जे मध्यस्थ असतात तेच सगळ्यात कमावतात. मक्याचा एक कणीस, ज्याला आपण भुट्टा म्हणतो, काय म्हणतो, ते मॉलमध्ये 80 रुपयाला विकलं जातं. हे सगळं जे मध्य होतं, आपण जितकं नॅचरल विकत घेऊ आणि डायरेक्टली प्रोड्युसरकडून विकत घेऊ तितकं चांगलं. त्याच्यासाठी आपल्यालाच संस्था आणि ह्याच्या उभ्या कराव्या लागतात. आम्ही सुद्धा त्याच्यात कमी पडतोय असं मला सतत जाणवतं. पण शेतकऱ्यावरती आज फार मोठा आघात होतोय. दूधसुद्धा योग्य दराने विकलं जात नाही, सगळं कंपन्यांकडून येतं. आणि मग अनेक दुधाच्या फॅक्टरीज छोट्या छोट्या ज्या युरिया आणि सर्फच्या पावडरमधून दूध बनवतात, हे सगळं शोधून काढलेलं आहे, पण सगळ्यांना कळत नाही जेव्हा विकत घेतो त्यावेळेला. तेव्हा हे सगळं जे होतं आहे ते समजून आपण जो स्वतः गाईचं किंवा म्हशीचं दूध काढतो त्याच्याकडूनच डायरेक्ट दूध घेऊ शकतो का याचा विचार केला पाहिजे. आणि तशा प्रकारचे स्ट्रक्चर आणि एक नियोजन झालं तर शेतकरीसुद्धा शेती सोडून येणार नाही. आणि शेतीमध्ये काही नवीन प्रयोग नको असं नाही, पण आता मिलेट्स मॅडमनी जे सांगितलं, आता सगळेजण धनिक लोक त्या जैविक शेतीच्या उत्पन्न खरेदी करायला येतात. धारावीच्या समोर एक गार्डन आहे, तिथे दर रविवारी असा बाजार लागतो. तर मी आमच्या जैविक लिंबू आणली तर ती 15 रुपये किलोला विकत जात होती. जैविकाला जास्त भाव मिळतोच, पण इथे 150 रुपये किलोनी विकत घेतली. तुम्ही विचार करा. पण आमचे शेतकरीसुद्धा जरा दूर जायचं प्लॅनिंग करा, कम्युनिटीची कलेक्टिव्ह करा, असं करायला पाहिजे. तर आपण सुद्धा एकेका गावातल्या शेतकऱ्यांना हे केलं पाहिजे. आणि शेतकऱ्यांचा हा जो लढा चालू आहे
हमी भावासाठी तो स्वामीनाथन आयोगाच्या आधाराने जर केलं तर गहूसुद्धा 3,500 रुपयाच्या पेक्षा क्विंटलला कमी किमतीला घेता कामा नये. असं प्रत्येक सोयाबीन कापूस सगळ्याचं आम्ही गणित केलेलं आहे. त्या गणित करून आपण शेतकऱ्यांना आणि शेतकऱ्यांच्या आधारे शेतमजुरांना सुद्धा योग्य भाव त्या उत्पन्नाला किंवा त्यांच्या श्रमाला मिळेल याच्यासाठी संघर्षामध्ये सगळ्यांनी साथ दिली पाहिजे एवढंच मी म्हणेन. तुमचे सुद्धा अनेकांचे आई वडील शेतकरी असतील, त्यांना सुद्धा सांगायला पाहिजे तुम्ही उतरा. मी आता जरा सायंटिस्ट झालेलो आहे, पण तुम्ही चला, मी तुम्हाला पाठिंबा द्यायला तयार आहे. तुमचं हे काम मी घ्यायला तयार आहे. नमस्कार मॅडम, मी डॉक्टर शोभा वटकर. मी असं सांगू इच्छिते की आजकाल जे टेक्नॉलॉजी आहे, आपण टेक्नॉलॉजी नाकारू शकत नाही. शेतकऱ्यांना सुद्धा टेक्नॉलॉजीने अनेक फायदा होतो हे सिद्ध झालेलं आहे. जर शेतकऱ्यांनी जर जास्तीत जास्त इन्व्हॉल्वमेंट केली आणि जिथे पिकतं तिथे जर विकलं गेलं तर तीच आपल्या भारताची, स्वतंत्र भारताची खरी ओळख होईल असं मला वाटतं. तर त्यांनीसुद्धा हे नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करून जेवढं काही आपल्याला सरकार देतं आहे किंवा त्याच्यामधून नवीन काही करता येईल, जेणेकरून जास्तीत जास्त प्रोडक्शन करून जिथे पिकेल तिथे विकलं, एक्सपोर्ट करण्यापेक्षा, तर तोच आपल्या भारताच्या जनतेचा सुद्धा फायदा होईल आणि तीच भारताची, आपली स्वतंत्र भारताची ओळख होईल असं मला वाटतं. थँक्यू. ह्या स्वावलंबनाचा मुद्दा तर फार महत्त्वाचा आहेच आणि मी टेक्नॉलॉजी पूर्ण नाकारायची असं म्हणत नाही, पण हे जे हायब्रिड टेक्नॉलॉजी आलेली आहे त्याचा खूप परिणाम झालेला आहे. आता त्याच्यामध्ये केवळ बीज बदललेलं नाही आहे, तर पेस्टिसाईड आणि फर्टिलायझर हे जे नॅचरल मॅन्युअर होतं त्याच्याऐवजी पेस्टिसाइड्स या द्रव्याचा खूप अजैविकतेवरती परिणाम होतो आहे आणि त्याच्यामुळे मग फूडवरती परिणाम होतो आहे, त्याचा परिणाम शरीरावर होतो आहे, ज्याची ट्रीटमेंट तुम्ही करतच राहाल. आता नर्मदेचं पाणी पोर्टेबल नाही आहे. नर्मदेचं पाणी वापरून जर एखादा जैविक खेती करणारा त्याला सर्टिफिकेट द्यायला अधिकारी आला तर ते विचारतात कुठलं पाणी घेता सिंचनासाठी. त्यांनी जर सांगितलं नर्मदेचं घेतो तर मग तुम्हाला सर्टिफिकेट देणार नाही. आता इतकी नर्मदाच अजैविक पाणी झालेलं आहे तरी त्याच्यामध्ये इल्लीगल सँड मायनिंग आम्हाला लढावं लागतं आहे. त्याच्यामध्ये आता क्रूज चालवण्याचं आहे ते आम्हाला लढावं लागतं. हे सगळं रिलेटेड आहे, इंटर रिलेटेड. पण हे तुम्ही म्हणताय ते स्वावलंबनाचं अगदी बरोबर आहे. म्हणजे गावातलं अन्न, आता ग्रेन बँक पूर्वी ही कॉन्सेप्ट होती, आता ती राहिलेलीच नाही आहे. तेव्हा ग्रामदानाची जी पूर्ण भूमिका होती, ग्राम स्वराज्याची जी भूमिका होती ती हीच होती की गावातल्या संसाधनातून गावाच्या गरजा भागल्या पाहिजेत. तेव्हा अन्नसुद्धा, नाही तर इथलं अन्न तिथे विकणार आणि मग गावातला गरीब माणूस तिथे जाऊन 40 रुपये किलोनी गहू विकत घेणार आणि शेतकरी 20 रुपये किलोनी गहू विकणार. हे जे होतं आहे ना ते सगळं उलटं पालटं होतं आहे आणि त्यामुळे डिसेंट्रलायझेशन, विकेंद्रीकरण मी जे म्हटलं ते गावाला स्वावलंबी बनवणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि तितकंच महत्त्वाचं आहे देशाला स्वावलंबी बनवणं. मी तुम्हाला थोडंसं सांगितलं त्या ॲग्री बिझनेस पॉलिसी आत्ता जी आलेली आहे त्याच्यात अमेरिकेतल्या अनेक कंपन्यांची नैसर्गिक उत्पादनं म्हणजे अनाज, धान्य, पल्सेस म्हणजे कडधान्य आणि डेअरी प्रॉडक्ट्स ही भारतात आणण्याचा निर्णय झालेला आहे. आणि सगळ्यात पहिलं ज्या वेळेला लोकसभेच्या निवडणुकांची आचारसंहिता होती त्यावेळेला 47 कंपन्यांचे प्रमुख आले होते दिल्लीमध्ये आणि ते व्यापारी मंत्री वाजपेयी का काहीतरी त्यांचं नाव होतं त्यांच्याबरोबर बसून, तर त्या मॅडम होत्या ॲग्री बिझनेस त्यांच्या डिपार्टमेंटच्या प्रमुख मिस टेलर. तर त्यांची छोटीशी न्यूज माझ्या पुढे अचानक आली आणि मी चकित झाले. तर माझ्याकडे एक तामिळनाडूचा इंटर्न होता. मी ऑनलाईन जास्त पाहत नाही, मला हे ऑनलाईन म्हणजे ऑफलाईन आहे असं वाटतं आणि खरोखर दरादरावर ऑफलाईन म्हणतात ते ऑनलाईन आहे असं वाटतं मला. खैर त्याचा उपयोगच करत नाही असं नाही, त्याचा थोडा उपयोग आहे पण त्याचे दोन्ही दुधारी तलवारीसारखे प्रयोग आहेत. तो कसा ते मी सांगते. तो आता त्या तामिळ इंटर्ननी मला शोधून दाखवलं की त्या मिस टेलरनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली दिल्लीतून. सगळ्या अमेरिकेतल्या न्यूजपेपरमध्ये ती बातमी आली. त्याच्यामध्ये काय होतं
की भारतातले तरुण शेतकरी, म्हणजे तुम्ही पण शेतकऱ्यांची मुलं असाल, मुली असाल, तर त्यांना सगळ्यांना अमेरिकन प्रॉडक्ट्सची खूप हे आहे, काय आहे, क्रेव आहे. तेव्हा आता ग्रीड इज बिकम मोर इम्पॉर्टंट दॅन नीड असं झालेलं आहे. पण त्यांना ते आहे आणि त्यामुळे आम्हाला हजारो कोटी रुपये दर वर्षी प्रॉफिट होणार. आणि त्याच वेळेला टॅरिफचा मुद्दा पहिला मी पाहिला की टॅरिफ कमी केला आहे आत्ताच्या दिल्लीच्या सरकारांनी काही वर्ष आधी, या लोकसभेच्या आधी, म्हणून आम्हाला हजारो कोटींचा फायदा. हे सगळे आकडेवारीसह त्यांनी अमेरिकेच्या पेपर्समध्ये जाहीर केलं. इथल्या मीडियामध्ये त्याची खबरही आली नाही, कारण आचारसंहितेमध्ये हे सगळं झालं. आणि त्याच्यावरती आधारित लोकसभेची निवडणूक झाल्यानंतर ॲग्री व्यापार पॉलिसी जाहीर झालेली. तेव्हा हे जर सगळं अमेरिकेतून यायला लागलं, ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जी आहे इकॉनॉमी, ती इथल्यांचं खूप नुकसान करते. मुठ्ठीभरांना ती खूप प्रॉफिट देते आणि जे खरोखर मेहनत करणारे आहेत, जे खरोखर निसर्ग वाचवून आपल्या गरजा भागवणारे आहेत, त्यांचंच नेमकं नुकसान होतं आहे. तेव्हा हे अगदी बरोबर आहे तुमचं की जिथे पिकेल तिथे वापरा. आणि त्यामुळे जैविकचं सुद्धा वेगवेगळे असे सेंटर्स तयार झाले पाहिजेत. जैविक गहू, जैविक मका, अमेरिकन मका नाही, तो मॉलमध्ये खूप मिळतो आणि खूप टेस्टी वाटतो लोकांना. पण असं सगळं जैविक जे आहे, अगदी जडीबुटी, आयुर्वेदाचे पदार्थ आणि औषधं, त्याच्यावर कंपन्या किती कमावतात तुम्हाला काय सांगू. प्रत्येक कंपनीचा तुम्ही हिशोब घेतलात तर तुम्हाला कळेल. टेक्स्टाईलसुद्धा आपण सर्वांनी हँडलूम आणि पॉवरलूम ह्याचा आग्रह धरला पाहिजे. त्याच्या पलीकडे जास्त जायला नाही पाहिजे नायलॉन आणि ह्याच्यावरती. तेव्हा आता काल मी SP शुक्ला म्हणून फार मोठे मार्क्सिस्ट तत्त्वज्ञानी होते, अर्थशास्त्री, ते आता 91 वर्षांचे झालेत. ते 4 तास रोज चरखा चालवतात. ते म्हणाले मला तेच सिम्बॉल वाटतं. एक ते हे, आम्ही पण आता अंबर चरखा घेतलेला. आपल्या कार्यालयातल्या पण प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी अर्धा तास तरी काम केलं पाहिजे, काहीतरी निर्माण केलं पाहिजे. तेव्हा संघर्ष आणि निर्माण, छोट्या छोट्या लोकांना सुद्धा तुम्ही मेडिसिन्सच्या संदर्भात, मेडिकल सर्व्हिसच्या संदर्भात जे काही एखादा ग्रुप बनवून काम वाटून देऊ शकाल, काही इक्विपमेंट्स मोठ्या कंपन्यांच्या ऐवजी जर बनवू शकत असतील तर तिथेच बनवू शकाल तर खूप फरक पडतो. हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी एकच सांगते, रेती आणि सिमेंटच्या शिवाय याचं आता आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी डेमॉन्स्ट्रेशन करतोय. शक्य आहे. आणि तेच उन्हाळ्यामध्ये थंड राहते घर, थंडीमध्ये गरम राहतं. माती, दगड, बांबू, लाकूड, अगदी निलगिरीचं लाकूड असो, ह्या सगळ्यांनी घर बांधून दाखवाय. ही लॉरी बेकरची टेक्नॉलॉजी, त्याच्यावर अशा मोठ्या मोठ्या बिल्डिंगसुद्धा अशा अल्टरनेटिव्ह टेक्नॉलॉजीनी बनलेल्या आहेत. हे झालं तर किती निसर्ग वाचेल सांगताच येणार नाही. पण हाऊसिंग पॉलिसीमध्ये महाराष्ट्राच्या याचा उल्लेख आहे. पण सरकारने एकतरी बिल्डिंग बांधून दाखवावी, डेमॉन्स्ट्रेशन तर करावं. हे सांगायला मला म्हाडामध्ये जावं लागलं, जायस्वाल जी चीफ आहेत त्यांना सांगावं लागलं. पण तसं काही होत नाही. तेव्हा आपल्याला समाजालाच ही जबाबदारी घ्यायला पाहिजे. आपली केवळ अधिकार 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 म्हणण्याची गरज नाही आहे. आपलं कर्तव्य 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 हे सुद्धा मॅडमनी जे सांगितलं तसं झालं पाहिजे. आणखीन कोणाचं असेल? हां, आय रिक्वेस्ट दी ऑडियन्स टू बी ब्रीफ इन क्वेश्चन. ते ब्रीफच आहेत, मी ब्रीफ नाही आहे. एनर्जीच्या मुद्द्यावर फारसे बोलले नाही, नॉन रिन्युएबल. तुम्हाला काही प्रश्न असेल त्याच्याबद्दल तर विचारा. बोला ना, तुम्ही ऐकू येतंय?
मी पूनम पुनवटकर मेडिकल सोशल वर्कर म्हणून काम करते. मी यवतमाळची आहे. मेळघाटमध्ये मी काम केलेलं आहे याआधी. तर मॅम कॉलेजला असताना आम्ही धडक मोहीम राबवत होतो तिथे. तर मॅम तिथे असं लक्षात आलं की 500हून अधिक असं आदिवासींसाठी म्हणजे NGOज आहेत किंवा योजना आहेत भरपूर साऱ्या, पण त्या त्यांच्यापर्यंत कुठेही पोहोचत नाही किंवा शासन येतं आणि वोटिंग घेऊन जातं फक्त, पण त्यांना हे कळत नाही की वोटिंग कशासाठी आहे काय आहे. तर यासाठी आपण काय करू शकतो? जनजागरण, आणखीन काय, पार्टी पॉलिटिक्समध्ये न उतरता आपण सत्तावादी न होता समाजवादीच राहावं असं माझा तरी अनुभव आणि म्हणणं आहे. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला जनजागरण सगळ्याबद्दलच करायला पाहिजे. आपण ज्या विचार मांडतोय विकासाच्याबद्दल, त्याबद्दल, त्यांच्या अधिकारांबद्दल, आणि त्या अधिकारांना समजल्यानंतर त्यांचं जे विचारधारा बनेल त्याच्या आधारावर त्यांनी मतदाता म्हणून जे कार्य करायचे ते केलं पाहिजे आणि नागरिक म्हणून आपला जो हक्क आहे तो घेतला पाहिजे. या दोन्हीसाठी त्यांची तयारी करायला पाहिजे. पण ह्या पार्टीला वोट देऊ नका, ह्या पार्टीला द्या असं म्हणण्याने आपण उलट तुकडे तुकडे करतो असं मला वाटतं. शेवटी त्यांच्यावरतीच सोडलं पाहिजे, पण जे चुकीचं चाललेलं आहे त्याच्याबद्दल बोललं पाहिजे. जे चुकीचं कायदे बदलत आहेत त्याच्याबद्दल बोललं पाहिजे. आता बायोडायव्हर्सिटी ॲक्ट बदललेलं आहे. मी सांगता सांगता राहिलं, मला वाटतं की जर कोणी तिथली जडीबुटी काढण्यासाठी म्हणून एखाद्या कंपनीने बायोडायव्हर्सिटी चांगली असलेल्या याचं नुकसान केलं तर आता नवीन कायद्यामध्ये जो बदल झाला आहे त्याप्रमाणे पैशाच्या भरपाई करता येते. आता पैशाने ती बायोडायव्हर्सिटी परत निर्माण होऊ शकते का? हे सगळं जे पैशाचा खेळ झालेला आहे, पुंजी आणि बाजार भांडवल, केवळ पैसे हे भांडवल नसतं, मानसिक मनुष्य जे श्रम आणि निसर्ग एक साधनं हे खरं भांडवल आहे जे इनडिस्पेन्सिबल आहे, त्याच्याशिवाय काही होऊ शकत नाही. निसर्ग संपला तर सगळं संपेल, पैशाने काही होत नाही. कोरोनाच्या व्हायरसमध्ये आमच्या अगदी मध्य प्रदेशातल्या मैदानी प्रदेशातल्या अनेकांचा मृत्यू झाला. जे अगदी धनिक होते, विस्थापितांमधले सुद्धा जे व्यवस्थित पुनर्वसित झालेत, मोठे मोठे महल पण त्यांचे बनले, ते गेले. आणि आमच्या नंदुरबारमधल्या, सातपुड्यामधल्या एकाही गावात एकही माणूस कोरोना इफेक्टेड झाला नाही. मला तहसीलदारांनी सांगितलं, ताई जा हो गावांमध्ये, सांगा हो की वॅक्सिनेशन घ्या. म्हटलं हो मीच घेतलेलं नाही आणि मी घेणार नाही आहे. आता तुम्हाला हे पटेल की नाही माहिती नाही, पण आता सायन्स मी म्हटलं त्याप्रमाणे व्हेरीफायबल असतं, टेस्टेबल असतं. तेव्हा व्हॅक्सिनच्या सुद्धा खूप टेस्ट झाल्या आणि त्याच्यामध्ये 7 कंपन्यांची वॅक्सिन्स बॅन करण्याचा निर्णय झाला. तरीसुद्धा त्या कंपन्यांची वॅक्सिन सगळ्यांनी घेतली आणि आता त्याचे बरेच परिणाम झालेले आहेत. बऱ्याच जणांचे हार्मोनिक इम्बॅलन्स आणि हार्ट अटॅक झालेले आहेत. आणि इतर देशातल्या कोर्टामध्ये 2 कंपन्यांनी हे मंजूर करून मिलियन्स ऑफ डॉलर्सचा दंड भरलेला आहे. पण तेच भारतामध्ये पण घेतलंय, पण भारतात कोणी तशी केस वगैरे काही घातलेली नाही. तेव्हा हे जे सगळं आहे, आमच्या त्या आदिवासी क्षेत्रातल्या लोकांनी काय सांगितलं, ताई अगर हमको बुखार आता है तो हम जंगली मिरची से ठीक करते हैं. आणि खरोखर तसंच ते करत होते. काही आलं नाही कोरोना. कारण का? ऑक्सिजन कुठून येतो हो? इथे फॉरेस्टचं बोलता बोलता राहिलं. ग्रीन व्हेंटिलेटर्स मी त्यांना म्हणते, ते जर वाचले नाहीत जे तुम्ही पोस्टर्समध्ये अनेकांनी दाखवलं आहे तर कसं जीवन वाचेल हो? कॉन्सन्ट्रेटर काय ऑक्सिजन निर्माण नाही करत, झाडच ऑक्सिजन हवेत सोडतात आणि तो भरावा लागतो. तेव्हा व्हेंटिलेटर्स खरोखर आहेत ते ग्रीन व्हेंटिलेटर्स आहेत. आणि मेडिकल इन्स्टिट्यूशन्स, तुमच्या याला मी असं म्हणत नाही, पण अनेक हे लूट करतात मेडिकल सर्व्हिसच्या मधून, हे सुद्धा आता अनेक ठिकाणी साबित होतं आहे. अगदी पोस्टमार्टेममध्ये जी खरोखर खरं निर्णय देत होती अशा एका डॉक्टरवरती इतका अत्याचार झाला, इतका बळप्रयोग झाला की त्यामुळे तिने आत्महत्या केली बीडमध्ये. हे तुम्ही ऐकलं असेल कदाचित. तेव्हा हे असं सगळं का होतं तर एथिक्स हे आपल्या प्रत्येक मेडिकल सर्व्हिसमध्ये सुद्धा असणं आवश्यक आहे. औषधांच्या मार्फत लूट होणं हे सुद्धा अनेक फार्मास्युटिकल्स करतात. माझ्या वडिलांची पण युनियन फार्मास्युटिकल कंपनीजमध्ये होती,
पण त्यावेळेला हा एवढा मोठा मुद्दा नव्हता. पण आता हा मुद्दा बराच झालेला आहे की ज्याच्यामध्ये ड्रग्समध्ये सुद्धा कुठेतरी कंपन्या आणि राजकीय नेते यांचं रिलेशन असतं आणि काही ठिकाणी कंपन्या आणि हॉस्पिटल्स यांचंसुद्धा रिलेशन असतं. तेव्हा तुमच्यासारखं हॉस्पिटल इमानदारी, ऑनेस्टीनी, ह्युमन डिग्निटी आणि एथिक्स म्हणजे नैतिकता हे टिकवण्यासाठी जेव्हा कमिटेड असतं आणि कमिटमेंट मानतं तेव्हाच आपण याच्यापासून बचू शकतो. आणि त्या कम्युनिटीमध्ये याच्यासाठी खूप ताकद असते, खूप एकजुटता असते. मेळघाटमध्ये, धारणीमध्ये तिथे खरोखर आमच्या पण एक मैत्रीण काम करत होती. तर त्या भागामध्ये काम करण्यासाठी तिथे जाऊन त्या कम्युनिटीचा तुम्हाला भाग व्हावं लागेल. इंटर्नशिपसुद्धा मी मॅडमना विचारत होते कुठे पाठवता तुम्ही. अशा इंटिरियर भागात पाठवा की जिथे एक नवं दृश्य दिसेल, एक नवं चरित्र दिसेल, नवं जीवन दर्शन दिसेल. बऱ्याच गोष्टी आम्ही शिकलो, पूर्ण 100% आपण त्या घेतलेल्या नाहीत. आपल्यापैकी कोणी गांधी नाही, पण तरीसुद्धा आपल्याला जितकं होईल तितकं अशा दूरस्थ मानल्या गेलेल्या मूल निवासींशी जोडणं, ग्रामीण क्षेत्राशी जोडणं आणि जोडून ठेवणं आणि त्यांच्यातल्या चांगल्या गोष्टींचं कौतुक करणं, मान्यता देणं आणि त्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून देणं हे आवश्यक आहे. एवढंच सांगून मी आपली रजा घेते. It has truly been an enriching experience to be a part of today's insightful program on the theme Protection of Environment, Biosphere and Biodiversity. On behalf of the organizing committee, I, Dr. Saili Padhikar, Vice Principal, Myers MIT Pune's Physiotherapy College, take this opportunity to express my heartfelt gratitude to all who made this event meaningful and inspiring. First and foremost, my sincere thanks to our chief guest and distinguished speaker, Medha Patkar, for sharing her valuable perspectives that deepened our understanding of bioethical responsibilities in environmental conservation. Your thoughts have encouraged us to act with greater sensitivity towards nature and all living beings that share this planet with us. Your words reminded us that ethical awareness is not merely academic, it is a call for collective action for safeguarding our biosphere. We promise to be medical activists and help the deserving. I take this opportunity to express my gratitude to our dynamic and super versatile leader, our Executive Director, Dr. Suchitra Nagare ma'am, under the leadership of our founder, Dr. Vishwanath Karat sir. Ma'am, your encouragement always inspires us to perform better. A special word of mention to our Medical Superintendent, Dr. Darpan Mahesh Gauri sir, for his active engagement to ensure Medha visits our campus. I would like to extend my sincere thanks to Dr. Deepa Nair ma'am, Principal MIMER Medical College, and Dr. Purva Manjrekar, Principal Nursing College, for their valuable presence. A heartfelt thanks to the organizing teams of both the colleges, especially Dr. Janice and Dr. Bindu, whose dedication behind the scene ensured everything ran smoothly. Last but not the least, gratitude to all attendees and students for your participation in various activities. Let us carry forward today's spirit of reflection and responsibility beyond these walls into the communities and our professional practice. There is a small stall at the entrance which showcases some handmade saris and dress material made by the Adivasis of Narmada Valley. I urge everyone to contribute for the cause. Thank you. Thank you, Dr. Saili. Let us all rise to recite the Pasaidan, a prayer for the world to be filled with peace, love, compassion, wisdom, and harmony.
for your valuable presence for today's program. I request the prize winners to join us for a group photo on the stage.